Kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Ngo tubakirita liao twamanyira bono no bamunaintwa kionge baso mukutano gotogo chakane katura akore kya twabona kwege na asire tara Yesu Kristo oyoro motorito. Amen. Biyamono asenge jetwa nyorira masabakuru asipasta pita gore tando yo mintato reta aseke bungo yo minto Nathan karibu Morisi atoira aseke bungo. Waombolezaji wenzangu, tunawakaribisha wale ambao mnaendelea kuingia muweze kupata mahali pa kuketi. Nashukuru Elda kwa sababu ya kunipa nafasi fupi ili tuweze kufungua pamoja nanyi mkutano wa siku ya leo. Kwa hivyo ningependa yule ambaye labda ako na shughuli hapa na pale uweze kutulia kiasi ili tuweze kusikiza nini Mungu anaongea kupitia kwa neno lake kulingana na matukio kama haya. Nashukuru wale ambao mweza kuitikia wito. Tukuba sabanga mwenye alako wa mogo swamu ikaransa sumusangere kanekara tuachakire. It is in order. Kero tukukwa nengalio monene. Tuensi tutuke ngantul to erete buya. Lindegere amasikanya asubu subu manene no mutungio ito. Naliko baharegania toe togo ikaransa. Biyamono sana sinjoro mwalimu kuigwera. Sasa kwa wale wao ambao ni wageni labda kwa uso huu ambao amesimama hapa mbele yenu ni Elder Nathan Aminga ambaye ni mzee wa kanisa ama kiongozi mmoja wapo wa kanisa Kiadventista Nyabiro Central. Na hapa nilipo kwa sababu ya marehemu huyu ni my aunt. Ningependa tuweze kuomba ili tupate fungu la kufungulia mkutano kwa sababu ya asubuhi hii. Tuamini kwa maombi. Baba ambaye ni muumbaji wetu, tunashukuru kwa sababu sisi ni watoto wako kwa uumbaji na kwa wokovu. Wewe ndio umetukirimia zote kwa maisha yetu ambayo tunayahitaji. Na hata hali ya maisha na siku za kila binadamu umeziweka kulingana na mipangilio yako na hekima yako. Tunajua kuwa mama ameweza kumaliza wakati wake na amepumzika kulingana na mapenzi yako. Sasa tukiwa hapa tuomba uweze kutupa matumaini kwa sababu ya jambo kama hili. Tunapenda kunena neno lako, sungusa pamoja nazi hadi tamati. Nimeomba nikiamini kupitia kwa jina safi la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Ningependa niweze kuwakaribisha tuweze kunena pamoja katika kitabu cha Matendo ya Mitume 20 kuanzia fungu la 7. Katika maisha ya binadamu kunakuwa na matukio mbalimbali ambayo yanatukia, na moja wapo ambao inakuwa na uzito sana ni tukio la mauti.
Na kulingana na Biblia, kama binadamu, sisi ambao ni binadamu ambao ni wenye dhambi, tunapokumbana na hali kama hii kwa wapenzi wetu, inashtua sana. Na ni hata wakati mwingine watu tunakosa matumaini. Lakini nini Biblia inatufundisha? Katika hicho kitabu cha Matendo ya Mitume 20, kuanzia fungu la 7, ukisoma hapo, tunafahamishwa juu ya tukio ambalo lilitokea wakati mtumishi wa Mungu ambao tunamfahamu katika Biblia ambaye anaitwa Paulo alipokuwa akihubiri. Aliweza kuwa katika mahubiri akifundisha watu katika mji wa Troa. Na pale tunafahamishwa kuwa watu walikuwa wana hamu sana kusikiza neno la Bwana. Watu wakajumuika pamoja kuweza kumsikiza Paulo anapofundisha juu ya Yesu Kristo na wokovu wake. Na ikakuwa kuwa mkutano ulikuwa unafanyika katika jumba moja ambalo lilikuwa ni la ghorofa. Na watu wakajumuika pale ndani wakakongamana kwa sababu ya hiyo warsha ambayo ilikuwa pale, wakimsikiza Paulo kwa sababu alikuwa ameashiria kuwa angeondoka katika huo mji baada ya kukaa pale kwa muda aweze kuelekea mahali kwingine. Na kwa sababu ya mapenzi kwa neno la Bwana, watu walikuwa pale wakisikiza Paulo, wakaketi katika jumba ya ghorofa wakiwa wanamsikiza. Na kwa sababu ya wingi wa watu, tunafahamishwa kwa wengine waliketi juu ya viti, wengine wakaketi juu ya madirisha, wengine wakaketi kila wakasimama uweze kumsikiza Paulo kwa sababu alikuwa anaondoka siku ambayo ingefuata. Kulikuwa na kijana mmoja tunafahamishwa hapa jina lake anaitwa Eutiko, ambaye naye alikuwa anamsikiza huyo Paulo katika hilo jumba. Na alikuwa ameketi juu ya dirisha. Biblia inasema kuwa Paulo aliendelea kuhubiri ama kuwafundisha neno la Bwana hata wakati ukaenda sana hadi usiku wa manane. Na kwa sababu ya uchofu wa kibinadamu, huyu kijana ambaye alikuwa ameketi juu ya ghorofa kwa dirisha akaweza kuwa na usingizi kwa sababu ya uchofu. Na kwa bahati mbaya akaanguka kutoka ghorofani juu ya dirisha, akaanguka kwenda chini kutoka juu ya ghorofa. Na mnapofikiria kama binadamu, mtu akianguka kutoka mahali ambapo ni parefu sana, lazima hataweza kuwa amepata majeraha ama hata anaweza kufa. Na wale wenzake walipoona kuwa ameanguka wakapiga nduru wakikimbia kwenda huko chini. Paulo aliweza kuwapa matumaini, akawaambia watulie kwanza. Watulie kwanza ili kwa sababu uzima wa kijana uko ndani yake. Kwa hivyo Paulo yeye hata kama aliona kuwa kuna kijana ameanguka na anajua kuwa kwa hakika yawezekana au amekufa, Paulo kwa sababu alikuwa anamjua nani Yesu Kristo na nguvu zake na Mungu ako na uwezo wani, aliweza kuwapa matumaini kuwa msiweze kustaajabu kwa sababu huyu kijana uzima wake uko ndani yake. Basi Paulo akaendelea mahubiri, akamaliza vile alikuwa anataka kumaliza kwa sababu ya mahubiri, ndipo wakateremka wote kwenda kumuona aliyeanguka aliko katika hali gani. Walipofika pale na kwa hakika walipata kuwa yule kijana Eutiko vile alianguka alikufa. Alikuwa amekufa, kwa hivyo alikuwa amelala pale chini bila uhai tena. Lakini tunafahamishwa kuwa tunaposoma katika hicho kitabu cha Matendo ya Mitume nimeambia ni 20, tukisoma katika hicho kitabu cha Mitume kuanzia fungu la 11 inasema, kisha Paulo akapanda tena gorofani akamega mkate na kula. Baada ya kuongea mpaka mapambazuko akaondoka. Sasa hapo unaposoma katika fungu ambalo limekuwa hapo nyuma hapo utagundua kuwa Paulo aliweza kwenda kwa yule kijana alipokuta kuwa amekufa, aliweza kumuombea yule kijana na akaweza kuita nguvu za Mungu kijana aweze kufufuka tena. Na unajua wale watu ambao walikuwa wamehuzunika, kijana aliweza kuwa hai tena na akasimama, wakaendelea na mkutano akamaliza hadi kesho yake ndipo akaweza kutoka pale. Katika ile tukio linatufundisha kuwa tukiwa tumemwamini Yesu Kristo ambaye aliweza kufa juu ya msalaba na akaweza kufufuka, na sisi tutakuwa na ushujaa wa kuweza kukutana na mahali ya matukio ya maisha. Hata yakiwa ni magumu kama ya kifo, tunajua kuwa tena kuna maisha baada ya kifo. Kwa sababu tunaona huyu kijana alipoanguka alikufa, na kulingana na wale wenzake walikuwa pale waliona kuwa amekufa na ni kama walikuwa nakosa matumaini. Lakini mtumishi wa Mungu Paulo aliwafahamisha kuwa Mungu ambaye ni mwenye uzima ako na uwezo wa kuweza kuleta tena uzima ule ambao ulikuwa umekufa.
Na kwa hakika kupitia kwa neno la imani, Paulo aliweza kumwombea yule kijana, na kijana akaweza kuwa hai tena, na wale wote wakafurahia, wakaona uwezo wa Mungu. Na ningependa kuwafahamisha ndugu zangu katika familia, tuweze kujua kuwa mambo ya mauti katika Biblia inatufahamisha kuwa tukiwa na imani kwa Yesu Kristo, hii ni mambo ya kulala, kwa sababu baadaye kama vile Paulo aliweza kumfufua yule kijana, tena Yesu Kristo ameahidi kuwa katika siku za mwisho akiweza kuja katika ulimwengu huu, wale wote ambao wameshalala katika mauti atawaita katika uzima tena waweze kuwa hai. Kwa hivyo tunaamini kuwa mama yetu ambaye kwa wakati huu tunasema kuwa amekuwa ni marehemu, kwa Mungu ni kupumzika, amepumzika. Na wakati ukifika atakuwa mmoja wapo akaweza kuitwa kwa sauti ya Mungu aweze kuwa hai tena na aweze kupata thawabu yake kulingana na mipangilio ya Mungu anapopanga kwa kila mmoja. Naomba kwa siku ya leo tunapokuja hapa tuwe katika sherehe ya kusherekea shujaa wa imani ambaye ni mama ambaye amekuwa mtumishi wa Mungu kwa muda wa miaka yote, na ameweza kuwa ni daraja ambayo imewaleta wengi kumfahamu Yesu. Hasa ndugu zangu katika familia hii wote ambao wamekuwa ni watumishi katika nyumba ya Bwana, tujue kuwa mama yetu amepumzika, na wakati ukifika vile yule kijana Yutika aliweza kuitwa tena mama ataitwa, tuweze kukutana naye na tuweze kufurahia katika uzima wa milele. Muweze kubarikiwa sana. Tuombe. Baba, tunashukuru kwa sababu wewe ndio ulitupa uhai, na wakati unapofika unaposema tuweze kupumzika, tunapumzika kulingana na mapenzi yako. Na tunafahamu kuwa wale ambao wameweka imani yao kwako huwa wanalala katika mauti haya ya kwanza, na wakati utafika ambapo utatuita zote, hata ingawa tutakuwa tumelala, tuweze tena kuwa hai katika uzima wa milele. Uweze kubariki sherehe ya siku ya leo kwa sababu ya kupumzika kwa mama yetu, na wote ambao watakuwa hapa ambao wamekosa matumaini katika maisha, utupe matumaini kwa sababu tumeona kwa huko na uwezo hata zaidi ya kifo. Yote yawezekane, sio kwa uwezo wetu, kwani tumeomba tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Hello. Basi tunashukuru tena, tunaomba ya kwamba tuweze kutulia, totegerere muna tuli igo ekero togochaka ngani tienda ngeli kwaya elinkwaya kili ena mariba twabanyore riba ga mariba kwaya mariba ili muweze kufanya haraka tafadhali. Twabariganire kwaya mariba bono toganitie One, two. 1 2 1 2 1 2 1 2. One, two, 1 2.
Mic testing 1 2. 1 2. Mic test 1 2. 1 2. Mic test 1 2. Hello. 1 2. Mic check 1 2. 1 2. 1 2. 1 2. Togotera bono. One, two, mic check, 1 2. 1 2. Dunia yalewalewa, inawayawaya, ni kama mlevi. Karibu itaanguka, haitainuka, jamani sikiza. Dunia yalewalewa, inawayawaya, ni kama mlevi. Karibu itaanguka, haitainuka, jamani sikiza. Mzigo wa dhambi mkubwa, imelemewa yaanguka. Tusicheteze na dhambi, anza safari tuihame. Mzigo wa dhambi mkubwa, imelemewa yaanguka. Tusicheteze na dhambi, anza safari tuihame. Ndugu yangu, tazama dunia, mambo yamebadilika. Tabia za wanadamu, machafuko pande zote. Sasa badilisha mwendo, Yesu yu mlangoni. Ndugu yangu, tazama dunia, mambo yamebadilika. Tabia za wanadamu, machafuko pande zote. Sasa badilisha mwendo, Yesu yu mlangoni. Mzigo wa dhambi mkubwa, imelemewa yaanguka. Tusicheteze na dhambi, anza safari tuihame. Mzigo wa dhambi mkubwa, imelemewa yaanguka. Tusicheteze na dhambi, anza safari tuihame.
mzigo wa dhambi mkubwa imelemewa yaanguka. Tusicheteze na dhambi, anza safari tuihame. Mzigo wa dhambi mkubwa imelemewa yaanguka. Tusicheteze na dhambi, anza safari tuihame. Mzigo wa dhambi mkubwa imelemewa yaanguka. Tusicheteze na dhambi, anza safari tuihame. Mzigo wa dhambi mkubwa imelemewa yaanguka. Tusicheteze na dhambi, anza safari tuihame. One, two. Tunashukuru Amariba kwa sababu ya wimbo mtamu. Na wakati tunataka kuenda haraka kwa sababu ya kwaya. Riaima mkimbia haraka. Riaima wako wapi? Riaima wakiwa fungu la 3 Riomoga mkue nyuma yao. Alafu Magena Mabariri, Nyabiro Central, hivyo. Mnakuwa haraka, tukiwaita mnakuja haraka kwa sababu ya mnajua weather vile inakuwa, ili tuweze kuwafikia program ya siku ya leo. Riaima obarebosio kangolio ko connect ya leo bekiroro maega ya bolio moga moko wa bwangu na ria mangana aragenda turakonyeke ntunyara ko batugusali program yo mongina. Alafu Magena Mabarimo betayare Nyabiro Central. Arabu nantogendere kurugao. Rio moganayo rio bwate ko either USP or whatever genda guchiari nali murato konye tucha kurwa saa tambe murayabere gusuka sukango mwachi mwabera ale sukago change gaiga sukago change gatia ke wanda na kiaino so that momotogyo monene asobogima bwa musumba bo maneno abero gutimoka. So mbele yetu ni kwaya ya Riaima ambayo ndio kwaya ya mama, waweza kutuletea wimbo kwa sababu ya kufariji familia na wanajifariji kwa sababu ya hayo. Kwa hivyo watafuata na Riomoga Church Choir, Magena Mabariri, tena Nyabiro Central. Thank you very much. DJ uweze kutuchukua haraka. That's good. Riomoga bano bera angaria ni moswerioka Magena Mabariri together there Arabu Nyabiro Central. Nyasaye akabatunga manyabata baikeranu akababeta Edeni eyoba yonene nechengereza gokiwa nobotongi wamonene eyo erakabangaina bagakore bibe. Nyasaye akabatunga manyabata baikeranu akababeta Edeni eyoba yonene nechengereza gokiwa nobotongi wamonene eyo erakabangaina bagakore bibe. Kakyaba mitoti moichana kunaya mitaera sirire kakyoya mitoereza kweti niwa atimoka. Amen. Sigoti moichana mamito matimoko morora naende orende kero Yeso arache tusinto morore. Tukamuona tena. Kakyaba mitoti moichana kunaya mitoera sirire kakyoya mitoereza kweti niwa atimoka. Amepumzika. Sigoti moichana mamito matimoko morora naende orende kero Yeso arache tusinto morore.
That's wonderful. Amepumzika, tutamwona tena Yesu akija kwa mara ya pili. It's a powerful song. Omwana naboke Gatimoke Amakweri nege susuro Omwana naboke Gatimoke Maganama ya Pero turaba bege nina intu turara so kwegena Toba toko barra bege ni beritanga ni bati ekire gotimoka. That's a wonderful song. Tuwase kwa Ariaima Yomoga. You should be marching forward. Yomoga, be marching forward. That is hope. Aigatari seito Otorigo chare atoire seito Ase makweli atabe Totatigane naende Wonderful. Don't lose hope that our mother's God, she's rescuing. Amen. Piamono sana kwa Ariaima for that wonderful presentation. Riomoga very fast. Magena mabalirikange mobole tayari gali. Arapu Nyabiro Central atumanya kwa batebeke kubwati. Kwaya zetu nataka tuenda haraka. Zile kwaya ambazo nimekuwa nazo hapa ni Amariba wameimba, Ariaima ndio wametoka, Riomoga, Magena Mabariri, Nyabiro Central, Nyaboke Sisters, Riokindo Widows, Kanisa Ndogo, Mugumo Main, Kenyenya Main, Sengera Church Choir, Women Ministries Station, Magenja Station, Mwema Church Choir, Nyabiore West. So kwa wale ambao mmefika ambao ni choir, you can inform me. Tuweza kuendelea. Sasa tupate wimbo kutoka kwa Riomoga Choir.
Mungu ni mwenye huruma. Kiangani chao ayega kiomboye onuze chimundo anorera mavera ayemboye chao chirecho moronge ayona wenere asoboroti wao omanyiro gokora kone munakore nowe chanda kwane onorera mavera omanyiro gokora kone munakore nowe chanda kwane onorera mavera Monene wemegana inorera mavera Ichero mosiru inyoro gotoreka Mabariri Omanyiro gokora kone bunakore Nowe chanda kwane onorera mavera Omanyiro gokora kone Mungu anajua matendo yetu. Hata changamoto ambazo tuko nazo. That's good. Amen. Riomoga. Mungu anajua changamoto ambazo tuko nazo. Nilikuwa nimesema Mage na Mabariri. Hawakuwa? Yes. Ekero Mabariri bakonya gucha. Etware ko basaba omoraria we mambia natanga segente ekemo abaturase ikebutwekeiga somo yego gwanja kigani ko cyaba preserve thing as a family members ngo kamurangira bwa bagonya kubangwe amona abagabo bakubwata kibicha batagete family members baikaranse kujya kurusia ngo nabutare ko basaba nga nabotoko bali baga lindagara to swa sande sidi kutubinde nagira babere byenyangirende muna babangete cameraman batate ko babanga Mage na Mabariri ndio wako mbele. Tutakanyaga kuingia shukeni chini wokovu nyumbani kwako Zakayo shukeni chini wokovu nyumbani kwako shuka chini Mwokozi Yesu anakuhitaji shuka chini Mwokozi Yesu anakuhitaji Zakayo shukeni chini wokovu nyumbani kwako Zakayo
shukeni chini, wokovu nyumbani kwako. Shuka chini, Mwokozi Yesu anakuhitaji. Shuka chini, Mwokozi Yesu anakuhitaji. Nitawapa wale masikini nusu ya mali yangu. Naja kwako Mwokozi Yesu, natubu dhambi zangu. Nitawapa wale masikini nusu ya mali yangu. Naja kwako Mwokozi Yesu, natubu dhambi zangu. Nitawapa niliowadhulumu mimi, mara niliyochukua. nitawapa niliowadhulumu mimi, mara niliyochukua. Nifuate nyayo zako, Baba mfalme wa wafalme. Niongoze safarini, nimshinde shetani. Nifuate nyayo zako, Baba mfalme wa wafalme. Niongoze safarini, nimshinde shetani. Moko nyagokwani family mogo sawaso moyo gwanja murara aruri bagake ekera kamera ngeni kokora bali mbere mogo bagenda tokora bali mogo kwani family kamuranje mwale kora ikaransa chisango ikakire. Ndugu zangu wote shukeni chini, Mwokozi Yesu anatuhitaji. Ndugu zangu wote shukeni chini, Mwokozi Yesu anatuhitaji. Shuka chini, Mwokozi Yesu anatuhitaji. Shuka chini, Mwokozi Yesu anatuhitaji. Ndugu zangu wote shukeni chini, Mwokozi Yesu anatuhitaji. Ndugu zangu wote shukeni chini, Mwokozi Yesu anatuhitaji. Shuka chini, Mwokozi Yesu anatuhitaji. Shuka chini, Mwokozi Yesu anatuhitaji. Umewapa nini wenye dhambi wasio na matumaini? Ondokeni walete wote, Bwana Yesu anawahitaji. Yesu anapenda wote. Nini wenye dhambi wasio na matumaini? Ondokeni walete wote, Bwana Yesu anawahitaji. nitawapa niliowadhulumu mimi, mara niliyochukua. nitawapa niliowadhulumu mimi, mara niliyochukua. Nifuate nyayo zako, Baba mfalme wa wafalme. Yesu niongoze safarini, nimshinde shetani. Nifuate nyayo zako, Baba mfalme wa wafalme. Niongoze safarini, nabyole mokorati gake nimshinde shetani. wabasabira somo gwanja niliowadhulumu mimi, mara niliyochukua. nitawapa niliowadhulumu mimi, mara niliyochukua. Nifuate nyayo zako, Baba mfalme wa wafalme. Niongoze safarini, nimshinde shetani. Nifuate nyayo zako, Baba mfalme wa wafalme. Niongoze safarini, nimshinde shetani. Nifuate nyayo zako, Baba mfalme wa wafalme. Niongoze safarini, nimshinde shetani. Nifuate nyayo zako, Baba mfalme wa wafalme. Fuate nyayo zake Niongoze safarini, nimshinde shetani. Yes. Okay, sawa. Tunashukuru kwa kwaya ambayo tumepresent. Tungeweza kuomba muweze kutulia kidogo tena tupate kipindi kingine ambacho kitafuata. Tunashukuru Magina Mabadi kwa kukamilisha sehemu ya kwanza. Tukikuja sehemu ya pili tutaendelea na kwaya zetu. Muweze kuwa tayari. Nyabioro Central, Sobea, alafu hizo kuendelea nitaendelea kuwafahamisha vile mnakuja. Sasa niweze kumkabidhi kipaza sauti
kiongozi wetu aweze kutuelekeza katika sehemu nyingine. The Lord is good. Mura gosine gambo mure. Tiango ndarambare ngabara iga samagoko. Kiagera koranga abande mwache gambo. Ebiro ngocha bire ne chitendi chinde. Nabo twa ripoti gukoro asaba family igonto ichana. Akiro konyanga asina aragi yebura bagina rwa bekira alia. Nabo ko bekora ikanyera igo turachakira. Agere torengaki. Na ino moisi kori ribuya. Na mokora ngalire lia change. Moro chiba igo. Bia moro chikwa chichara terire mwanyo ribaga singe nchokotera. Ntobe buango sana. Asinge ncho yerire. Na seita monye manyete. Wali mware ngo igoreke twale ngaso musabara mwaro chingi yatoberete. Na family na inwe wana mwato ire asitokubwatia moto eribagarie ororo tari turagende bwango asinge nche program. Abagani bali muri nchiralia na mutwara gutangasa nga muri nchiralia mosi gocha moja somo kutareme torunchira biamona sana moto etoko chaka gotambwa na mwachire nanda subwango ekyare echinsa buna chiabeire nyuma tutaragenda asaba sani nabairi bachira nabageni bachira iga kurware na kurwange tigaturachicha abange mono amatanga ya tole munyole na ya Florence Nyaboke Nyakoni bona igo tuwachira bamuramu abo nabasike bamwabo Nyakoni inchubusia mwakwibicha tutarabachakire kyani mukwereire njubwango bamuramu abo nabasubati bamwabo Nyakoni gom toigweta gakusie kose moisi ko karabwango motokonye abageni baino bakonyora libaga na oroba kwebicha aba gukora igotogocha bamuramu abo na basubati bamwabo Nyaboke ngaki mwanta aliga ase ega inche ngotena basena bagotena nabo biamora sana twaire bono abandi nabagatu nabotoko bali bagabatare ngora bakwebicha kamuranche ne chibicha turakutumeke mono asinge ncho ye program biamora sana nabu abo batene nabo bamuramu yino barambayo bayirire ayokora ni kurwa ne family korali family yatewa nabu abo barabwo mwabakire biche mwatenge mwakorire bakorire kare korango iga basubati bamwabona aba mabu abo buyamona sana moche gosogota tebinga kitoko karagose ndo tokore gendekerero incho kwa kimukaranse mubarochi aya oyino mwa Nyakoni oteringa tigaba liganie lingane limarioka. Thank you. Mbuyamona soko ngalibaga oboene rende paka tokwane injeno yo mwa Nyakoni na inde rende akando mwa Nyakoni na ba they will welcome all officers who have come here. Mbuya welcome Nyaboke no mongine chumane nyamaina moroche na arete kanisa na areta ne school ne roretete go mongino te yobwengenjo na inde rende I've seen so many visitors to this village esengenjo omongino ye chane takachana abana. That is why you have come here. You are all welcome to this village. Mbuyamono njeno yo mwa Nyakoni na inderende na mondano mokeno monende ko apparently have gone aba iburi oba asirite induto na Nyakoni ga njeno yo motende nkor kwa aima ne ro monene ne rendo kira aima
ise nyakoni tatuma ya kumubwati okoro kumotende na mangondi barenge chibarongo. Thank you so much masters. Abarisi mwarenge gaiga, abapasta mwarenga, chiefs who are here. Thank you, welcome all. Thank you so much. Bate bana bamino mwe karansi. Biamona. Biamona sana. Boyo iko bateneneire. Mwakirwe bicha tayari. Biamona sana ikaransa. Inyangega ya mukamuro mino mutago tikebengia. Biamona sana. Toche. Basubati bamwabo bamuramwabo Nyaboke. Mbaro. Sana watu wate abaliri gaki. Ni mwari ko bwati. Mwakora bwango gaki mwatara bwango tikora kwanani. Manya to isuko baganya mukwana ni ganto ko ba. Echake go tuana limo wanje ngikitwara ko tabana ken. Kuchiga tu abaira kabaga kamwora kana mwako kabicha mutagwanja. Elineli tangazo wantu baminto wachire asenyangi ya mama zoliye chingaki lire ndiribuya moruli baga oyogotura akore mirimo yaye totali kwe murungania libaga lya bene ekoereke utwamwa ensemiye mumwa masikani asenjero yobuya moroje munalire nege nenga moyugule ande morwa masikani murandi ngoko ande igapasa sauti akore mirimo yao. Biamona sana mumuru mwa Nyaboke ora. Igona airuwe tagika. Lakini rende dake no jenga is not enough. Talimangana yongo tebanga biamona saba ntwa minto mwensi mwaikira. Igo mwachire ga asenge chokorara ku mwana ominto Nyaboke. It is a painful situation we are in. Wangoiga nasire ti omwana ono motienyo yo gatano Nyaboke na mwezi ko mwabo ku Nyabonyi no barenge bakabana intwe tukayani omwana oyo chete koru Nairobi asenge joja koania ngina koro oyo le mama omoke ase aba mama ba tata, but he never went back to Nairobi because akwa wisu ko minto yo lenge nka balenge na Nyaboke igachitaga kwa bona na Nyaboke ochire nero kule gotwa iboire abana saba minto e programu ya goteba 6 gotwa iboire saba ninje omokogoti abo bonsi piba achire oyo tigaire ninje bono na tigaire inje na abana abo baminto abo abande no balega bona abo batigaire abana baminto nabo bono bakonga oboremu komenya ensei egakogera to lose everybody oroyo omino asenda na vere gendo kere very painful goetania makweli ya abantu bagosira bane within 5 months na ende tata kamanya gosiri moko yoye ondara insarugura ondara oyo igabwate mwisiku mwabo marube yole tata igobona abantu abumba beti gosensa babakule
igo bono yongoteba ng'obogima bokweli nobokong'u lakini rere tiga Nyasaye atorwanerere ntarabeka rikondo eri ntarakoa rikondo. I want to thank abaigu bane asama yabakoreire mamumu abo ebicha yoke bekirari is very impressive engiye kworokia nga mbamanyete ngambicha kiwene de kororekana ase mamumu abo urarire ebicha erigo yango kisana yandeta ange sana no my sister urarire. I have one point to make, please, if you don't mind. Mwalendira abaiboli aba buya sana nimanyete nga mubuate program ere immediate igoro ya tato mino na your brother you have it nero and I know it is there very strong. Nyasaye nabaseseneti mwachire isiko mukabwate mechi mubwata asema okole emeremo. I am requesting you before you leave mutige tato mino na sawe in good hands. Ale ndwe timotigara umongina buobara bweka nerura igara nyoro bokongu. So muriyenchera mungu assist that those two people. They are very important. Ntobasi kubalut so soon. Thank you so much. Oyoto mwali bagali nene kiagera umwana mwaboreire. Takwane tigake. Tarereti. Korango iga bai muna motiri ngo orina nchongo basabire. Abana bakwereire mwana mwabo. Tuagene tusabe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa umbali huu, afya na uzima. Tuko hapa kwa ajili ya kufariji familia iliyompoteza mpendwa. Na bosibo ito abamwabo barureri yanda lyabo asogosiro mwanchwa. Twawekira sama okao ayetata bwokoremi wonse ayokora chinguru ayakoreta kosemeria na wetera siringana lyao lyaleta abantu bao ange asengencho yokwyaligana gochakwa lya kabere ono kwa na wikaransa na ande bakogendera kuchibosio tigango chinguru chegoro chibe na barobwo ubate na special way no kutano monene enda goterarire uraekero yomo tubwati simpaka tokole na sonsi literali bakwe twabule na kwegena ase Kristo motolito. Amen. Biamono sana na ndo mone tigabalemi abagocha iga nabangina rome moche bwango na inwe bangina rome nyakoni abangina rome nyakoni bache gocha asumwaka kenyanyare mwa kenyanyanara inchure ndiko cha wakwibicha abangina rome nyakoni inchwangu mwa kwibicha na kenyanya agaiga nero bieka okare bachire babire bona bo nabwabaiga abana bangina rome naende family njari requesting omwaka kenyanya kwana kangana kamo itanga nimbu ya mono asoko nyarari baga naende mbu ya mono asoko ikase mambiege ngia wetero ko gosira kwa moigwane oyore oraire bono lakini tara kwana kende tigari ndara ari omongina nere na inche manye gukwana tigato ntebe nga pole asebe onsi abasangirikani omusangirikano bwo moigwa na bekorekana nga nesu cha yarenge gekogera emetu yarorekanire emenge ruete ao obuno obuya bwaye gaki pole esa abana nyaboko tigira abana aiga nyasase seni abana baye omochioyo bwo moigwone oseteneke ncheni gonda atebe ngatiga nyasa barae timbwati kende ndakwane igo tokomanya magoroba bono tata tiga barae mbuya mono
Mo kumya nganki kiagara nate na nchibwe kago gose no mongina. Nkimwe murunganeria. Engane yegana enyorete marogo basaine. Saine tinare komanya kogenda kinyomba ky'abantu igatura abange mbate binga mambi na matanga togokia. Nkigo ikanda umwe abacho korobane ekiagere bamayete go kibongi na rume lakini bamayete go kibongi na rume nyakoni. Murara omwanto koroka nyabuto ebutetu achana enka matuka mange nibwato kwegenda nganonya tubwate namba cyane nobwate namba yonde kware kolikana ne message ayesome ndatu manyika nganyaboke narayire bono ganarira bwakya so korere kene tinda iritoro kindoto kumbe ngoja kire kiri kya makweri kikorokereria omonto bono bakongubole kindoto ekicyanchanda bwakya buna bwakya iga igonate byomogino mitonga boka imoka tigatogende ekiagira ntokumanya kubaliga ni bonsi abayiga bankaga iga toche na barabwana abange tole tainga na batore babirega yana abange tole abange sana igo muigwone nyakoni pole sana bachokoro pole sana asogo silima momino pole enene mono egento kende kubatigera nkeringa kuone nekegori lakini nantanga nete miaka kengo ntumarenge gotwakina nere lakini asa ikeire igabona namurigereirie namukumiringa kinguru kya mwereire mono paka maisa mwereire na maiso na arakorora gukibosio amataigwa ono gaki imo motiga nimbwate kene ngati muri bantu babe kibesa mu bwate nande muri bantu babe mwechogete tainga mbono kubatonga mwechogete ya nonya nabache musangirikano oyo mbaro kinga mwechogete igo muigwo yone mumundindire kamuranche mono kegima erinde okuna kuokorera na chagaiga nande okuna kuokorera na ririre ekiageraga na muigwa nande ngotebunga gachikwiranire gusiangoi ngogoteba ngani nkagocha oboru bwandire munyeneri ikona tata mbarereti byamona sana na isiri gukora bali abakongo bagonjana bono chikorera chianya kone na nyabuke nchwa chikorera chianya kone nyabuke nchubusia mokore bwangu onye moyo na boto komanga moyo togende gento kinda singe nche mbulera tutokonyeti chikorera chianya koni na nyabuke bache bonsie bache bo igose kona linda batinga bona aterenga chikorera chonsi abeno yokeba beno yo nyabuto umwando bonsi obara chuma incho tusikochiara sege ntukire komoreka sikochiara tusikochiara twakubicha umongina kono gusukwana iga osega nkorera aisuka busio abane chikorera chanya koni na kev na nyabuke bachire korera ekorera yabo mwana no bakonyere sana mwachira asobonge buyamona sana asogocha ndochi kwa mwachire mwensi eta bwango tara bwango gocha namobeka tusikamaiga uchakira asomongi no bwate nyimba bali muino mwensi musikamaiga pi ebichena lera bwate mwensi kurugoro biyamona sana moro chima na abange bali mbaye kole tibuya ejine chikorera ko bachire iga na kimogote yomusangere kamusanga mogote ngambu yamono
bona asa abana ba Nyakoni na asa abana bonsi ba Nyakoni mumanyite omwana omonene mwana omonene o Nyakoni nkeba kayo mokorori are akorani ogosaba Esteri ino waruonga ino morabanene tena onere korera omonene abande bamubwati bonsi Esther taberieta Yamana seri baga aba sani ba korera yane abairi abana bane chikorera cyane korera Nyakoni timbwati amangana ndatebe korera yane n'omusani ono munene nande narwara najetenga musyomelia nande kunya gukwana narenge nera sisimi chinga kyarenge chinguru ngobona nasiririo musani mbwati mangana ngukwana abaminto mbarayo bagwenete gukwana kong'etani biamono biamono pole se korera yane pole sana pole sabana sabairi se yachandikire mukwiri gare nsengimo Yesu n'omuya atuikirie atwagire korora ekorera gitina mange ninke korera enene kurunka tina mange ngukwana kuno okumya konene biamono erieta riane Stephen Ocharo mugakore korera senkeye igorenge Samuel Aruonga oyo ore ise Nyamunsi nabeto gutimuka korwa so gwiko bwenzi igona cha mune kasini yaye asenge njoko mwakirisa tigango tumia mito sabe omonene tata Nyasaye otokona ringambia mono gwaturaira abantu twenspi twaikira senke ya senge njoko lemia omugaka omungi nabero kunganya korwa so gwiko bwenzi tubwato gosemeri no kwege na ngatate akero twarire gocha asore turiko tutiga na boko bagututugekera kirengaki mugaka bwenkeye n'abana baya bonsi n'abachokoro baya bonsi wabwato bukendu gotoko abeka sama oka utatu ito tubwato gosemeri no kwege nanga no batugekere nabali bonsi baika senkeye igatata senge njogo chakoba pole nabotoko akera gocha sore ngambi yamono asogo ikenkeye na gocha koba pole tatu ito akero naende bakoira na gocha skinka chiabo tata nabotoko abeka sama oka obara ekero bagoika nabara butigirita lia uri mokereri goigoro otwasabira ya tubwato gosemeri no kwege nanga no toigwetera maninga Kristo yoro maborio ito biamono sana chikore tokoreiga soko mwakero kwa eli biamono sana mwana nabasini biamono asogocha asobonge oboyi borenka na boro bonene mwarorire biamono sana mwana nabasini asogocha kwa ino na korira sigipie genseme yo bono tagetogocha chinsemo chikobwatia ona sinza mechi nkorangeria kumuranje kumogochicha ego mogote na mwakwe bicha mwakore salute mwaikaransa bwango chikasen cha mwabo nyakoni gose chikasen cha abana ba Nyakoni bonsi chikase ni chionsi chicha cha bana bicha twaire bana gocha twaire gocha bono mwacho so bwango ene tokore kurwa twaire bwango ene tokore kurwa chikase ni cha bana ba Nyakoni na Nyaboke nabwanga barabona maguswake mbwango barache koranga na baraka bagotumona gwetane bacha busia chikasi nchamire chirore ngamwacho ko bapole tena guchiaria bali maweta asi kamera mwete ko maega ko moranje guchiaria se yugutu moino mweta magega chikasi na bwa bago changoraiga
abo torabasoko manya muno ya mesire gatukumangia kwa abo tukorera tore tuborandi kiare kente kana kia torenta ne ringane Nyasaye ira mie family tokonyora ng'antu ng'ora iga nabo tugotiga kiara gochuko mate tukubachida kamu gocha gocha motere na kamoche mubeke baringia mwakwe bicha ense yarire chikase ni achechio bali baike nabo abaiga bakange bicha mwabwatirwe biche abana ba munyakoni na nyabuke mbache kone kurigenga abana ba minto bali bachite nabo aba mokinga moko mokore ige salute omone nabaseni naine mogo mwata nane mwabararande mone nabaseni biya mono sana twakore seme iyo twachire biya mono sana asinge njuchiza kamuranje akitwakorera iga mubasoko toita biya mono sana twachire abako banyakoni nanda kimwari kibona usaba ko baino mate ntwabali ntwarata bairi bali bande teturage tumekyo na chirase family kamuranje moto remere morore juri ya chagire guchinji kurwa twachakire omumururi omoke ne family yae na bali bachire omumururi omoke bache bosia mumuramo nago ntewe nga baise gocha igo mbarasa barasoko babange batenge bagocha murabuka bakwibicha na ne family buyamore no timanye tinga ekara kwa bokorogora abana ne family abe kabo ngakiota getatoko kore biamono sana wana batebire kirira erera sarike asira sarike mo basokubori onde totigere igwe wana muramo kenchi bona bairi ba bwacha mwabugira kine goture ndaro mokare ngaki biamono sana mumurori moke ngayare ne familia yega na bari bachire familia yu tenaria oyezi bora no mwako Juma na abana baye na bari babachira abairi baye bonsi teneno anga mwakirwe bicha lakini moise gotarangora abato gukore gendeki ekyare mwaita berenga ngaya ya kero teto orore kane bicha ke tutati gocha bwango otare bana bwango abe tayari ayoga nyerero uri omanyete ochiche bwango onye gote toto konye chinsa ekyare family kwa nare ya requesting abachire limo Juma gusuka bosio na abana baye bari bani mwate na maiga Juma gusuka bosio ne family yaye bari bani mwate na maiga suka maiga bari bari kuchumuinali tusuka maiga macho ina tusuka maiga tusonga nyuma kabisa Juma nero yo ne family yaye korango iga bairi baito biamono sana ngori okoro gusabase muri tosabe tata Nyasaye oyo ori iguru mono biamoni kiagera omugando yo monene rituko ria rero gwatutigire twabeire moyo twachira ase eng'encho yokoenia omong'ina korera oyo obeire okorara omonene nkwa mumanyete naende obeiro naende otimokire tata nabo kwamanyete ng'achingagia gina chiabonete korara
twaretire familia ya samabokao aso mugasobono ekero monene babwato goichano konene aseng'encho yogosiria omwanchu among'ina kolera nyasao basesenie nando baliberera ekiagera omonene ekero omong'ina buno yararire asa abana baye asa abairi ogoichana nko bakore aroro lakini ntomaete ng'a nyasaye oito igo twachorete kouriri twasareti ase omogondo wa Eden amakweri akabo goika rero no are goika kwairanire bono senie nkeye senie omogando oyo omonene ekero turarwa naende rirendiro nyasaye obuya bwao na amabere ao ekero orarore ng'a mbuya omong'ina yaye nigo buya rire ritenene erinde omoyego oyo ere buya twasabire ng'a toseni twensi buna twachira owanja kwao tiga okoreke twasemeina kwegena ing'o omonene okorara kwa omong'ina oyo eye nenchera yame gotworoki ng'a naintu ng'a torare rituko erimo totimoke buna atimokire erinde tweyarigani bono tobe ange neba twatimokire tore ase chimbera buna omong'ina yako gachurero nyasaye twebeka ng'o torusia ase chimbera otoire ase nkei kwarosirie twasabire nagosemeria ng'o ogwanja kwao nagokoreke ase erita ria Yesu oyo ore omotore oito amen. Bia sana mbukia kwako bako iga sing'encho bia mono sana omwando incho omwando ne familia yao Melkisedek omwando ne family chinyomba chioba chenu abang'ine makogenda nyomba nero goraria simetere goraria abang'ina nabagake bakogenda nyomba nero asitwaragirira rugoraria abagaka rugoraria sitwaragirira kurugoraria nyomba nero nyomba ya blue no tokogenda guchia abang'ina togenda rugoraria Uliza kuwa Mungu huwa wapi tukiwa na machongo mioyoni mwetu tunasema kuwa ametuacha. Kanda katikati abaiga abandi barure Nakuru, wengine wametoka Nakuru kanisa la Sobea. Nimemwona Pastor Tinega na pastor mwenzangu pale, karibu sana. Tutawapa nafasi yenu pastors later. Asante kwa kushirikiana na kanisa letu la Sobea na wengine ili kuja kuomboleza pamoja na ndugu yenu Melkisedek na Nancy na familia. Ndio hao wako hapo. Hebu tufanye mkono hivi Pastor Tinega, kwa sababu umewaleta grupu yote, si utafanya ombi? Basi hebu tuombe. Baba yetu Mungu mwema mtakatifu, nakushukuru kwa sababu ya maisha ya mama yetu na wakati ambapo umeruhusu apumzike. Bwana, kwa hakika ni uchungu, lakini tunajua ya kwamba alikuwa na imani kwako na akaipigania mpaka wakati wa mwisho, tukijua umemwekea taji na wale wanaoamini kurudi kwako. Tunaomba mpango huu unapoendelea, itakapofika wakati ambapo tutasikia neno kutoka kwako, hata yanayozungumzwa kupitia kwa nyimbo, tunaomba zituvute karibu na faraja yako, ili mwishowe utukuzwe kwa yote. Ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi tumeomba. Amen. Asante sana mchungaji. Biamono sana. Kalen na familia yake na wale waliokuja kwa sababu ya Kalen. Wengine wametoka pia Nakuru najua.
Shemeji, simame pale na familia yako. Kale ni hapa nyumbani tunamuita Kale, lakini uko inaitwa Debora. Wale waliokuja kwa sababu ya Debora, kuna groups kama Mwabina group wako pande hiyo, na Bamil group wako huko, Nyabisia group wako pale. Wote hao wamekuja kwa sababu yao. Tusonge pande ile, kamera penye naona. Tusonge pande hiyo nyingine. Familia isimame mbele, wengine tusimame nyuma yao wapigwe picha. Asante sana, tufanye haraka kidogo. Pastor Nyakuni na kuona hapo. Utafanya ombi kwa niaba ya hiyo familia yote. Wamekuja wote. Oh, tuharakishe tafadhali. Tuharakishe kwa sababu ya masaa. Hizo grupu zote ziko hapo, wamekuja kwa sababu ya Debora na shemeji wetu hapa. Mungu awabariki sana kwa kufanya safari ndefu kutoka pande ile na mkafika salama. Na muomba mchungaji ufanye ombi kwa niaba yao. Tuamini, tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mwenyezi Mungu ishie milele, jina lako litukuzwe. Tumekuja kwa sababu ya dada yetu ambaye ameweza kumpoteza mzazi. Mungu wetu, tunamkabidhi mikononi mwako pamoja na ndugu na dada zake wote na watoto wao bao wanaendelea kuomboleza. Umati mkubwa umekuja kwa sababu ya uzuri wa marehemu. Mungu wetu, nasi tujifundishe kutoka kwa mashishi haya, tutakapoondoka hapa tutende yaliyo mema, ili nasi tutakapokuwa tukipumzika watu wengi waweze kukuja kuomboleza na familia zetu. Zaidi ya yote tukuogope, ili Mungu wetu wa mbinguni majina yetu yaweze kupatikana katika kitabu cha uzima milele. Asante kwa mipangilio ambayo inaendelea. Mungu, tunaomba ya kwamba uwe mwenyekiti, na tutakapomaliza vyema, sifa na utukufu siweze kurudi kwako. Tusamehe dhambi na makosa yetu, tuandae kwa ajili ya ufalme wako, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Tunashukuru sana. Tufanye mkono hivi tafadhali, na mbarikiwe sana kwa kuja. Asante sana. Pastors tutawa kuna grupu ambayo ilikuja hapa Nabamil wasimame huko kando. Wako na kitu walikuwa wanafanya. Tafadhali, amukusema mapema. Nabamil wasimame pale kwa ajili ya hiyo picha, kuna kitu wanafanya. Aya. Hawa ni wale wanafanya kazi pamoja na huyu shemeji katika sehemu ya serikali. Asante sana. Aya. Wapige wako na risala za rambirambi kutoka kwa ofisi, ndio wanapeana ndugu yao. Wanafanya kazi pamoja kutoka ofisi. Tunashukuru sana. Mungu awabariki. Wanapomaliza hiyo picha, namuita Obara na familia yake. Obara na familia yake, tutakuja Ruth. Obara na familia yake kwanza. Wale walikuja kwa sababu ya Obara na Beatrice wakuja hapa wote. Jeremy, wale wanafanya kazi pamoja na Obara toka Eldoret, kuja pamoja kwa hiyo picha ya familia hii ya Obara. Walimwesi mwachira familia njua amwa kwibicha.
wale mlitoka Eldoret mnaofanya kazi pamoja na ndugu yetu Obara, kuja hapa msimame nyuma yao kwa sababu ya hiyo picha. Tunashukuru sana kwa kuja. Beatrice ka pande hii, watoto wenu pande hii ingine. Wengine tusimame nyuma kidogo, tuache familia mbele. Tusimame nyuma kidogo. Tusikoma gake ulimacha. Familia mwache yabera bosio yarorekana. Ali muina ali tusikoma gapi. Ebichere muina abo. Tusikoma gapi. Bali ba muina bakorekana. Tusikoma gochia. Maiga mata sinkora gochia. Tusimame pande hiyo chini. Aya, tupigwe picha. Hiyo ni ndugu Obara na wale ambao wanafanya kazi pamoja wamekuja hapa kuomboleza pamoja nao. Tunashukuru sana, tuwapungie mkono. Asante sana, Mungu awabariki. Haya, nakuja. Mzee nataka kuomba. Omagaka Ongoli igarubugira ngo njenjo iganinka nyabuke nkorera yane biti zininka ruete so korongo ne nataka asabe brode tuko sabalende ga kinchi brode sinjwa njo sabe nje na birabe njugo chaga njugo atato jire njugo jomo tuke njo tuke kaisoga ni mbama ide sababu very yo brode nsi na biti disia ruete mungaya ga chaga oyo nere oyo mugiri oyo mwamugiri otigarite tata biara saba toire biranga lya soko saba oyo ore igoro mono tata Nyasaye buya mona se ka ukyo bogima yenta tata ntuna bana bao omonene kwarolire mwatu akire muganda omonene ase nkeye ntobwati kenda atwakire kobole kulende kala migweto ngo isaini naje buye kurale mienkeye iga kubwa mono utuma maraika abira tugekenkeye wikenga kyokwira n'uburutu bwao abasomba bao baikira iga banene nabake ase kinsi nyenye kiense akero moyego yora ere bakogenda ogenda mono barabwo na kuburi gwetira serie tu mono kito yoro borietu amen. Asante ya mono sana omurwanirire sana ya mono sana late Ruth familia Ruth ngayere abana ba Ruth no mwaka nwara tenali anga singe bicha kwanda gochari osari muri bicha yabande yamon nabwabe bali babachira rende abairi babachira ngaibale maisha yetu ya Ukristo ya kesho tunang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Abaiga na abarua ugirango familia ya Ruth retige sikubusia abana musikomagega barorekane tobera maiga yabo nali bakorekana kujura ase bicha yamono sana abaminto mwachira asobonge nyamabaliri alia mwana nabaseni sana biyamono sana mwakore bali bebiche mwateba biyamono sana toimokinga amako iga morisina arasigatie nakoro gosaba biyamono sana abeba nisibanya kwa tayari. Mtakatifu Baba wetu ishie mahali pa juu, jina lako lienziwe, mandali matakatifu yawe pamoja nasi. Asante kwa uwezo wako na fadhili zako nyingi umetuwezesha kufika katika harusi ya mama. Tamati yao yote Baba, jina lako litaimidiwa, utashukuliwa kwa sababu ya wema na fadhili zako nyingi. Tunapoendelea Baba, tuombe uwe pamoja nasi. Yote tumeomba katika Kristo aliye mkombozi wetu. Asante sana, Mungu awabariki. Na mnapoenda mwenda salama, imani ya Mungu iwe nanyi. Evans na familia kutoka kwa Evans, kuna wengine wanatoka Mombasa, kuna wengine wanatoka Nairobi.
na wale relatives wake wa karibu mje hapa mbele. Familia ya Evans waje haraka. Nimesikia pastor wake pia yuko, akuje atatufanyia maombi. Ndio hao. Oh, tutembea haraka. Onye mwari gocha gwake mutare gocha bwangu na kimoja moro setaiga. Toje to baganye garende ngakito cha okara. Tara bwanga akerende mwaro na inu na butu akora mna abandi kurmaega. Biamono sana bali bako kore mbere mamonere basukango bosi. Evans wale wanafanya kazi pamoja wasonge mbele. Wengine hawajafika. Okay, kama hawajafika tutawaleta baadaye. Alikuwa mmoja yuko. Songa mbele pamoja naye. Songa mbele mpige picha na yeye. Aya, wengine wamesema wako njiani hawajafika, walikuwa wanatoka mbali, lakini wale ambao wamesimama mbele baatene nira abande. Biamono sana, biamono sana. Kanisa kanisa lake kutoka Mombasa, si ndio? Yes, kanisa lake, yeye pia ni kiongozi kwa kanisa. Ndio hao wako pale. Wapigwe picha na familia. Kwa baru wale tika tubasike higo. Biamono sana. Tunashukuru sana. Pastor kwa wapi? Afanye ombi kwa niaba yao. Tunaomba. Mtakatifu Mungu wetu, jina lako lipewe sifa siku zote za maisha yetu kama wanadamu hapa duniani. Tunafurahi kwa muda ambao ulimruhusu mama kukaa pamoja na familia yake, na sasa ilikupendeza ya kwamba umruhusu pia apumzike. Tunaomba ya kwamba utupe mioyo ya kukubali, ufariji mioyo yetu, na acha Roho wako Mtakatifu aendelee kuwa daima kiongozi katika maisha yetu yaliyobakia hapo ulimwenguni, hasa familia walioachwa pamoja na majirani na kanisa lako kwa ujumla. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Pamoja na hao ebodi ya ria imatenda bosi abuki ara nyabuto rwako kora no ara se body ebicha. Asante sana. Body wasimama hapo mbele. Abe body bonsi bali mororo. Ako bicha nere mukore kere kine grupu yarenge ya maana asali. Abe body yaria ima manyoka inunka mure mwayira bwango. Ko bako na gukora igo aba bako na banya kuyarigania. Abako na kwarigana abakeba. Abairi bakeba na Divina. Biamono sana, biamono Evans. Mwa bagisangi baba ajira ukoreresi. Biamono sana. Wono keba nga yale amona Divina na bali bamotera mwabe ngambwango. Abona wanda asiko barakishe kyana nje na nkuru. Mutaje tibwango bali to goika to gwa kubicha. Ngakimoro chabu
abantu ambacha bonsi Titori na obomenyo omochet tusikomaya kuchiali tusikomaya kumna kuchia siripera mate abamura mwesi pi tusikochimaya kuchiali asiripera sukamaya abamura kuchiaiga mota kiriko bo wachima chimate wali mara musikamaya kuchimate ko minute ko tema ai sare mukyo ko igoro sare mukyo ko igoro abara ko chirora sara pere ate to teba igo oyu na kyako babanga na murara reka ne bicha tari je moko rigeri bicheri ebicheri rogo ebicha ndogore ayo rogo rabakora onjo kori gerogoro aiga abanta babacha bonsiga umumuro ya monene nabanga nyakoni moro chigo mumuro yiga okoruko nyakoni na bato kumurangeri nyakoni seito ona nyakoni egente ke gwakieiro ayo ona ranga kinyakoni yakoba ikonta te kubanga mochi bwango bwango murango teba abantu baruke birigo sukabusi abantu kumayate abantu baruke birigo eraini yali baringi yali korera salista kebiriko bonsi aba igonyi tori kebiriko sikoma igalende ngochori pada igomo igwetu nangoteba uniform chiriche kwa nini ngoteba musuke mate ngochakane kwarangeri kere nimba maithe mwesi abatu bari busio abunke biriko kebiriko soba nyamusi nyamusi no mongi no keba imokia mako igoro mwana n'abaseni mwakuriwe bicha gana mwikaransa biyamora sana ande dikare mwacha wali sina barali biyamora sana biyamora bayiri bayito biyamora sana aya abarua ekenyoro ikali seti kale ekenyoro kia maliba yakigogie igo minute gotebe kenyora ase adivi na keba menyete anya kwaruo asiba menyete teninabu mabu nabongo barusi go bwango egere moto keriga chingaki buyamona sana bakiru bicha buyamona sana mosuke go chaiga moikaranse abalisia n'abadikonesi mo kari mirimo n'abarabu abadikoni abo n'abadikonesi n'abalisia abadikoni n'abadikonesi mukia moko gurumira na maega mutika balisi bosio mutika balisi bosio abalisi tenaga bumba bachoke abalisi abamba bwate welfare yabo ase the whole district yonsi korukunga the all amariba elders bonsi na bari bosi abo basuke bosi na basuka se bicha bera mbere maiga igo abalisi bali kore kumwari gwen to gukora biyamona sana babwate welfare bakore kibabwene to gukora biyamona sana abalisi abakorire biyamona sana abaraibe kwaya nasi kwaya ekobera sukabosio paka sponsors abaraibe kwaya aba sponsors be kwaya sukabosio mwensi noyo minto evangelist Orina songa mbele pia kwa hiyo picha auna baraibe kwaya ase divinare umuraibe kwaya yiwete nebo siabuo
Buyamono sana biche yungari tayarire. Kifetwe teachers. Mocha ase divinabwa si grupu eyo. Bari ya barai bari irana maega. Abona balimu bagosomya na divina keva abwate group yawe kurunga Kifetwe teachers group yamona sana teachers karango kaboko iga mwalimu oyo amugaki agantaka on behalf ya balimu abo mubwati kire morate. Okay, biyamona sana bateri ngamba kwane later. Thank you very much. Biyamona sana wana waru waroro ikwa wana inchuoro ikwa wana ni mweli mwatigeri bageri ikwa wana biche mu basara ndi bona bonsi abandi babera kurwa abandi babera mo bera asembe mu mwezi ikwa mubeke gati babeke gati mwabera nsemo ya ine mukwa mwake mwari ko chamwina. Yes. Biyamona sana. Biyamona sana. Biyamona sana. Tumukia mako igora suwaka. Biyamona sana amara munya kwa ringo mocho kotera baadaye kero tuanyore kanisa kurwa Nakuru ya toterio kotera gaiga kurkunga Sobea kwaya mkuje hapa kwa wimbo moja. Sobea kwaya mkimbie kwa wimbo moja. Sobea kwaya kama mko muharakishe, weka chombo chenu katika mashine yenu ili muweze kuleta wimbo hapa tunapo songa katika hatua nyingine. Tuharakishe wanakuwa tunatembea kama jeshi haraka. Kwamba hatujui siku tutalala mavumbini tusifa. Kuna bako na gocha igo aiga etobwate etive korunga Inuka TV igotole live na bogo tune Inuka TV live oyagera onya korora omuroburi gosekara gwikire nyomba na bakorigereria aranga kimuroburi orenge abaiga bago totereria Sobea bakurwase oyo minto omwando bamenyete twagotera komo tumarago jinje program. Oye Jerusalemu oyo abachenu baruseriwe na Yesu omoboria otoroseire nakoyo chenabi nabolo oyariganire kera oyo mogoso wa aroro no mogoko monene nore omoche omuyamuno omoche oye Jerusalemu oyo abachenu baruseriwe na Yesu omoboria otoroseire nakoyo chenabi nabolo oyariganire kera oyo mogoso wa aroro no mogoko monene no mogoko monene kera Yesu arachakoboya abare abaye bale abachenu bokana bale amatunda amabere oboke nababoke amatuko onziba komutugia omonene nagochenga asibotale namogoko
Yesu arache kuboya abare abaye baya abachenu wokana bare amatunda amabere oboke nababuke amatuko onsiba komotogya omonene ndagochenga ngo asibotale. Chando yonsi toletige ense ye vive na tongene igoro omogo komonene togotera kwa musa ne manwaye ngoni togotogyo monene amokwere kakoba orinde amaroire kakoba chando yonsi toletige ense ye vive na tongene igoro omogo komonene togotera kwa musa ne manwaye ngoni togotogyo monene namogo komonene kera Yesu arache kuboya abare abaye baya abachenu wokana bare amatunda amabere oboke nababuke amatuko onsiba komotogya omonene ndagochenga ngo asibotale namogoko manene kera Yesu arache kuboya abare abaye baya abachenu wokana bare amatunda amabere oboke nababuke amatuko onsiba komotogya omonene ndagochenga ngo asibotale namogoko manene kera Yesu arache kuboya abare abaye baya abachenu wokana bare amatunda amabere oboke nababuke amatuko onsiba komotogya omonene ndagochenga ngo asibotale namogoko manene kera Yesu arache kuboya abare abaye baya abachenu wokana bare amatunda amabere oboke nababuke amatuko onsiba komotogya omonene ndagochenga ngo asibotale. Na kimoko batebia amina kamoranje muisikoranga wona lire ngana likirega ingane munelira ligo taliale tokore mamono ngana litokubwatia bono asingencho pastor anchire nga omorai nara igokogenda igona gakubika ngorangeria asubana abande mukuganyake ntobali baka baadaye mutuanjire ondonga ngayora leta ngomogeni oria okogenda abantu baminto bakingwaniga buyamule nyone turasama be baba orali tubuga digende turakore ale tata byarali thank you nari gusaba inga asenge njonjendeka timbua tingwane ndendete gukwane yonse ndakire go introduce a team iliacha no mugambi please a team iliacha no mugambi nju nande ngonye sani nje kiriba acha na kyo batutigere egera mugambi aminyo kama tanga yande ngonye sani I request ngonye sani dikondeli ndije diabosa ngote kondeli ndije diabosa senale diarwa
chifu ngeko bie iko Peter chaka ayiro ngolio magayande badai oyo tarachache ekanto soka abantu abango soka nabu kendi ngeyo nyarabatigira. Thank you. Peter tigara abuna makoli ngonyo ngegobi makoli ase njale kijana ketenenete constituency na amwire okwa bia mono oyo mtesiri baga na incha bakasa banene tigangire libageri mbakwani ngabwakire buya akino no turasa mabega iga igona tebire na inche nga enene goche serie sengi tu siyo yo omwishi adoko nale go panga tu buna cho sad Mheshimiwa Sadok norocha abantu baminto muna babwato bokongo bonene noroche segwatigerete gas ngairete nga kwaigure birero buna bire tinchi mangana mange ekerere kino keigwete nande nindoche nga abantu bakorengerere tyo mwako okoirana waterese gwatigarete. Thank you. Chivo minto bogerango mukoro letaire nate tamonye igango tomatore como gocha matanga aria kare botire. Biamano master of ceremony abaminto njende fikengere oyo kenyanyande kurusa abatabori nyamondo ana kabeiro mugambi kirende bono na agotire miaga isani na jireka. Pole sana mwaka nyakoni ne familia yao kwa jumla. Atwale nga moisonde so mwana osirira Nairobi ande ba tuajira asenge njiyo mongino yega bamu abo. Na butokonya kogenda niga ekwera baya ikire. Njenda ba oiri bwane mbate ibotambe bokondeta. Nje na rubo na rume mbera. Mbera no moigwo tata kurwalinka nyamondo. Ande nkabaeresa omongino gorogwa moragwa nere makomoke alinka ngina nere byeka bwate. Buna mubwate tabwate mumura. Bunata bwate mumura jombe jiaye tikanywa magokoro. Magokoro yonere musararo yoro chega. Bona kirata kamwamanye kiande tanje no muntu orobire orobetenka. Bona sengenjo yayo. Orankuna ndobire. Tigo serelio ndonga mangana. Ani jombe jambara huwa mukaima anye jaro siri mugambi bakobeire. Komokora bo. Bona sina abeire ninje ndana na alitaire na ajire kwanya ba tata na kwete egerente ebimbera na bamu abona ki pole. Areme. Bona ninje ngina rome kuru wali ngumbu. Onye bako chiesa na batebi babombera aba. Baba ruko yana bande bana bakwamboka bonzi ba munyangi. Onye muri gocha mwato bwate siali. Banyarekane nywa mo mwana ino ndobe kesa kwegesa ulinte tigesire. Bona mugaza na mchezo ngokwana. Igombera that is why ngochaga na that is why ndo to boiri obogendere timbaza kweba ngende nywa mo muiri na nenywa na side ke gusi. Otherwise nyasaba konyo maka nyasa nara kwegerere na jinga kijak abana bali mo basa gokumia aire nje to kogenda. Otherwise njenarere kwanya abaye family engima na tebire boiri mbogo sira mokorango sira bole toro base ketega gendere onkurungu ali nje kana ibo besana. Otherwise ninjenda ngere tuje to kamena embera to koma yamatuka obunangana byamona sana ojojo le na babe banisingora kwalirire mono aki chise na guri bageri nge omugambi nindo je chindugu chiane bali mwaruso tiki bamurabo bara igani nkamole vira tom tingo nyara okwana kende at the moment lakini as a politician ngogenda nde goli morunde kurumaiga nata kante benga ki ndukitu achire aikora guli bakurumaiga orenga na chinga kichago gotubutora ai tubutore lakini tu atebiriga asenale
obugambi obotweirete bwatutantaniri nasabira mabera buna njoni nata nabatantaniti naonjokaneneta asekero kyo bochumbe nje nasabira mabera. Thank you mujumbe. Muchumba taracha nganchire marieta ne Samuel Omambia na incheno musani bwenke. Evans is a great person. Gaika Mombasa saa 7 ya botuko Mombasa na nyego chio. Evans was able to pick me from the stage good boy. May our mama atumoke ase amaskani ye family ye. Oyo mintapeli biya mona soko ru America na mwao oyoro yo mwabo baboyo. You know, traveling from America to Kenya, it's not a very simple maths. Omo wenya ole ange yeso monya mabera ago saso kiachi iwa Profesa omuchumbo ito tigaba kwanire na njengo kwanade na Evarisi asenchira yane. Abana banyasaye abasani bo monginorale nyaboke na bakwani muyamale. Nyasaye no muya. Mugaka nyakoni igongo kolentra pole ya peke na abana bao abachokoro tianya saba gate chinga kechi mu bwato abokongu. Evanisi no musani one. And one of the professionals to bwata kurwa sensema ya seito twabere to ko interactinga kentambe omongine kerararire somochi omochi ogo twarariyo linene ko bwa kende gionskere somochi tinta itiko kwana ko etani ago pole na lenta gombwate pole chiribusano chiribusatonga mogakori chirubere chirwa saba muraba muranchi bwango mochi bese chyo Nyasaya benainwe abatuweke chinga kichonsi onye watuweke 2027 ninya Yesu taraja tingocha nyaro kingo nyinane Nyasaya no manene enkaya nyakoni obwati omostari omongina batigire omongina no mogaka bakarue kanise kagacho bakarue skuru kagacho abakesana barakora igo biyamano sana Professor Mwana Tiago Seni na barai bali mwacha byamono sana. Bona tete korangeria abali simwensi motene naiga. Abali simwensi motene bosia asebicha. Abali isi onye kwa Rwanda onse no rumulisia nchuga iga na angamwachira balisia igamwe gwetia sina achire. Kona jakire ko kwana ganga mwamenye nga ina achire gocha matokorera bwango abalise mwezi mocho kubusia amono mo church clerk we kanisa ya umulisi na korente kare ko achire maiga ya yega iga abalisi mwezi ayira abalisi ayirera abalisi ko bakona kwayirera igo Totene ko chikatia lingo ase katialia tonde ko chikatia se bichare ko bwatera ebiche kale ko bwatera muinari abali simwensi pitana ko chialia kamuranche mokore bwango abalisia ngakimwayira ngoraiga abalisia ngaita ngamwachire mwakorira abalisia ngamwayereire yamona sana abana abalisia barukinse mochonsi abalisia barukinse mochonsi ndate korenta umulisia womongina akwane lingana liko baligania alente umuchachi kilaki akorigia takirokora biamono Nyasaye no muya amatukonsi biamono abalisi bali boshambara bwa bange baleriro omongina ese ba munyorete asubo Kristo bwae itangani kwere na biamono asenge choyogocha ucha kolemi asenge joko enda bwango ekiagera abalisi bali boshoga naga ni umulisi wa macha korogo saba rinde ndete kora bwango mulisi wa ma ache boshi atili ko batacha marieta
Mulisi nyakwachi. Tosaba sengencho yokwegena. Yoro mwanchu Nyasaye bakones kone byao. Byamona sengencho yomongi na kwa mubekira amenyira mona into ase myaka yonsi. Kirenga kyati mukire kurwa sobo ikobwense. Bono lero ni nyangi yaye yo mwaelio. Twali gusaba family yaye oyerae oyetenenere buno rarera gwenere. Ole myo mugaka nyakoni akobwa mono omwae chinguru. Kero muyego yogenderete nenseme kobwatia yotenenere kyatu asabira sireta Yesu Kristo yora mabali ito. Amen. Thank you. Abalisi salute. Igobana twasira sense mende ngo sabatore bari mu gukwanania koratiga korakwana ngo sabatore nsanjeka to gukwanania Tata Nyasaye biamonekera gwatokonyire twakore chisemo chiri chiritanga ni tware gukora korere twikira sense moima ase atokoreta mono asingi chokore mi family ketokore tumurandia omoneka goswa sense meiga mwachisemi mwichono moikomo chenu tuiguri ogiri yao kotokurwa togane tuisanegete na kuiguri ogiri yao ngwakona mone chingoro cheito ole mienke asinjira ya bene asitira Yesu Kristo oyiro motorito. Amen. Pastor, karibu. Amari bachachi kwaya kumnyokango. Amari bachachi kwaya mnyoka kumnyoka. Pastor tabiro mo irere. Kera mwalenge gestu kwaya mwamnyoka bwangolende. Sare mo kwaya mogotara. Otra asigusikerawo. Oliole kobeke gentalia ngobekire. Elire liaberowe kora bwango. Oi karanze chitenti cha mentwa nere ya mentro goralia bamora sinzi ko yetenti moso ase tenti elia mentwa ali maiga ne ndenja mentu maiga gaiga komora nchonyo kolensikyo yetenti kanya koliga soko karanze enye kolensikyo yetenti tenti nere maiga ali rebosa pite bwati bantu ali rugoro moitesi maiga ye kamera agatere kwabura bali muri maiga alia dorase tentiere mukaranze ororo na muri busia iga mora nywara gutwiro Evans tutafute mahali nzuri pandani. Etendi chiri nchicho iri njisiri mahali tendi chirya mwino. Njichiri kamuranje. Tusukumaika bali muri busyo mosoime. Mosoma se tendi. Kalisa moja motera boliga. Ganda pasta na barangeri baadaye. Ganda mwangu muikaransi. Pasta. Yatomoe pasta libaga. Linda agendere ne programu eiga narangiri kwa ya baadaye kerembore yasirira
una tukuna kugendera igo une mbure kuna gutwa tukuna gotera namba 189 kurase program wabo number 189 una murawasi chitenti tunagotera gotero ko 189 na kiesa romosani koimoke vive vyaito gesio kinko anyasae moe morembe kitogose Riaburo kunyotoy mukya Kya gerati tomo eti Masa sogo sabang Go sentore namate Mwa me chandong Toko moyo toirere Mone na sogo saba Tonyoro mosa nyomuya Tora sango bororo Yeso manyiro boreu Moe asogo sabang Tora borone gurube Gochana no koganyang Motoria no botamero Moe asogo sabang Vasanimbago tami Remote vyasogo sabang Nako agatago kenge No nyoromos Tigato ya pasta ribaga Otebire muchachi kalenga yarenge Muchachi kalaki onye kwarenga Konye otakira ukorangeria Muchachi kalaki Aleto mugana mumongina kuru kanisa Igaga ndo chikuige mo mulisi Muchachi kalaki usinaye Biamono church kila kinero bwato bokong Igongo chikoleto mulisi kwa niaba ya church clerk Mulisi Jeremia Mbiamono mulisi asili bagaili Inge Igongo sirete Igo Tigansabe aseng inge yogo somo mogano Womongina nyaboke Motongi tata nyasaye Tuera niri asole mbiamono Mbiamono aseng inge wato irali baga Seng inge ili tukeli Omonene Tuatuali omonene Omoyega womongina nyaboke Iyo nyari kubokorara Omonene intu ntolio Tobuati okobwa seng inge amakweli Aseigo obuyabu oti gabo koreke kano torarigerio mugano moke korengana buna amenyete asobo Kristo eke ngaki yame kwa mweteri bagari giari komenya aseigo obuyabu oti gabo koreke ase nginjo kubwa kwa no mone Kristo motolia amen ongo somo omogano yo nyorenko nyosoma ayande nari nero kirete nje bwe ko monyene korengana no mongina buna amenye tase kinyore kege kwera no tole nerega omongina niga chete ataracha niga batise tue aria sobo kenyenya
omwaka wa 58 mwaka 58 nali abatise tu aria Kenyenya aiga ases echaji legest enamba bwate ga ase kanisa yeito ga yali aima igale namba 2 omongina tachete bosaigo kero kende buna abande bagujibaja iga korete nyangi einyore ninjo omanyene naroche enyangi iganya korete 1961 enyangi ekeranya korete ekero natemete komotebi ng'a naroche enyangi yao ekero gwakorete igantebeti ng'a omogaka ekero ngokora enyangi omogaka konyora tarobatiswa bagakora enyangi bagachaka kogenda mokomoni ekanisa igo konyora sengera teraja ekero bagenderera kogenda mokomoni ekanisa no omogaka nyakoni aji kobatiserwa aria mokomoni baadaye ekero bagendete kogenda ase ekanisa ase igo korwa iga okogenda kwaye ekanisa timaeti egekiaba tegerera omogano okogenda kwaye ekanisa mbarenge na abande barenge kogenda na barabukorwa uno omogaka Anderson oichoe korung'umbwa omogako Anderson oichoe korung'umbwa yona agenda atambe tigansome ngire ngora bono nsome ase samari ngire ngora nsoma ase samari nyore ne mbura ndoje nga yaetire yajire mbura teyo omwaka 1968 omwaka 1968 nali barwete mokomoni bagaja sengera mbarenge na abamwabo ai mbarenge na abamwabo barwete mokomoni na barabu bagaja sengera oyu no mogano bwe kanisa nje bwe kango batebi bunore igo naende yongo batebi bunanje omanyene uri narenge onaende naroje omongina Sibia Kenyanya omongina Penina Muragwa omongina Miriam Mwango omongina Ana Bisieli omongina Nyogora Ogechi omongina Eren Mosage Oirere Kwamboka Ombui Timothy Sarange Obanda Belis Kerubo Raini Sarome Nyasimi Mora Kombo Nyangate Anyeni Ogesare Mbera Mabiri abuna bwa abarwete no mongina Nyaboke ko jasengera igona abatebi ngakorwa ni go barenge kogenda mokomoni ekero sengera ya igwe esaba skuru ko mokomoni nalio na bendera ya etwe kanisa ko mokomoni ko rwake barenga kogenda na Anderson yakagenda bendera na abaiga bakagenda sengera ekambi center wa yarengerio kindo abagaka barengorora ase chinga kiejo omogaka kengera omogaka kengere Maranga Moenga Madison Anyeni Ogesare Stenelio Irere Ibrahim Nyata Steven Nyabwali Peterson Nyakoni na Asoni Ogechi na Anderson oichoe korengana buna nabatebi bagendete igo omongina ekero twaegwe kanisa gochaga na akorete emeremo emiya emeremo oyo segeta omogaka barwe kanisa bakarwe kanisa yari aima eyueroro togendete gosasima boniga na emeremo emiya akorete ase chinga kichiaye naende
niga arenge omotikonesio omonene ase chingaki echi chionsi agendete koba ase ekanisa. Ero omonyene niga arenge omwalimu ogosomie lesson nyore mbono buna asirete iga asirete ogorete lesson tayari agosoma ase ekanisa. Ase igo omong'ina niga asirete oro omwalimu nkorengereria oyu noro omogano omweng'e bwa omong'ina oreng'ana buna amenyete ase ekanisa mbuya mono asoka ntegerera. Mbuya mono sana gwatemire tiga twae Pastor Libaga erinde atoretere enchiri. One, two. Rishauri rya rure kurwase emesa ya tebire ngatika tukorense metanganie asokorenta erongori aiga gatwaretire ngori tumana ko soa asoborandia nare gocha kugania murayori we kwaya ngayibona wachi go chumurisi oria asa chigo chinga yare atakonya. Abachukuru bari bwa batogotera njimu ya gotera. Abachukuru bari bwa batogotera njimu ya gotera umurisia oria tware gotumanga yare. Omodikoni bwe kanisa nga yare, modikoni nga yare. Modikoni nga yare. Dikoni wa kanisa lya ima hayuko hapa. Ono murisia koraganero rachokore gasieyo enagania tokore ogosangereria kwerongori gotuganyita bachukuru bagana gotera bakukora tumana korenta umurandia murisia imekuwa imekuwa safari ngumu ya majonzi na huzuni. Amekutumikia, amekuwa mfano bora kwetu. Huzuni ameaga, hatutamuona tena. Tunatumaini tutaonana tena mbinguni. Amevipiga vita mwana wako, ameteseka sana mwana wako. Maombi tumekesha tukiomba, ila zamu yake imefika. Apumzike
pengo kubwa ameliacha, ataliziba nani? Twaumia sana. Ipo siku yaja kutakapopambazuka tena, tutaungana na wenzetu walotangulia. Tumaini hili tumelihifadhi leo, japo twalia sasa, tusife moyo ndugu, tujitahidi kwa imani, tuonane mbinguni. Ipo siku yaja kutakapopambazuka tena, tutaungana na wenzetu walotangulia. Tumaini hili tumelihifadhi leo, japo twalia sasa, tusife moyo ndugu, tujitahidi kwa imani, tuonane mbinguni. Ni kweli ni machungu, hatuwezi mkosoa Mungu. Mbona kayaruhusu haya yatendeke? Maana yeye ndiye mwenye uhai na ndiye hutwaa. Yashamwagika, hayawezi zoleka. Ulionitalia mimi, machozi nitatoa sana. Uchungu ulio ndani yangu na ujua mwenyewe, nitalia kwa nguvu. Sharti kuondoa uchungu, nimeshindwa kustahimili. Mazito Bwana niondolee. Tutalia sisi, machozi tutatoa sana. Uchungu ulio ndani yetu twaujua wenyewe, tutalia kwa nguvu. Sharti kuondoa uchungu, tumeshindwa kustahimili. Mazito Bwana tuondolee. Ipo siku yaja kutakapopambazuka tena, tutaungana na wenzetu walotangulia. Tumaini hili tumelihifadhi leo, japo twalia sasa, tusife moyo ndugu, tujitahidi kwa imani, tuonane mbinguni. Ipo siku yaja kutakapopambazuka tena, tutaungana na wenzetu walotangulia. Tumaini hili tumelihifadhi leo, japo twalia sasa, tusife moyo ndugu, tujitahidi kwa imani, tuonane mbinguni.
mbale rating inakoro bia mono sana mona basenie Morisia turango modikoni ule kokarense motwateba Morisia turango ule kosangereria wono chinse chikamna toturiete iga ne chinsa chiokorwa kero monto tigaso iyo koboka simubuko ime erinde torwero amagomba ito gweterase emebuko yaito una tutagete gokora umorisia otebire nabago konyara kore gente ke abadiko ni bayo kora ngambari anga muri wono bwateri buririgia tugayo mwana komorisiri buririgia Morisiri bundire mwana morisieri tumekeri ekanisa yari ima church choir kayere tena wasimore ibira binabiro de mwinao abasomorisia go tenamba tebinga kimokora church choir yari ima tena kabisa iko bata tumwe kamore morisia yogo tena gabu Morisia wote narabuga abangina babuguri bintu byabaye irane kwanza kucha mata abangina balianta to yamagenda sekipanda keria oyo ndagenda keri na garia egera tokoro gusaba musangereri abangina balitira bwango bono tira bwango iko pia mono sana pia mono aigende kia muina api na kwa sokiri bate soki kia muina akobe aiga muina mungino yonde narandira uraria asikiri kia rogoro gosaba tore etogosaba erinde torwe kerito bwata asimuko yaita singincho korerie family mungina tamboka mana gosaba naye berabu asore berabu arugarabu omana kwanda kerkia rogoro to sabe tate nyasaye ense ikira manene mbaito gocha se family iga asenchera imebuko muna watu senirie munenga kieri ya Ayubu ekero anyore tobokongu abasani baye bagacha ne chibonyi asinge nchokore mienka yaye yahikirenga kitokore mia oyo mikoni amona abana baye asinge nchokora kumungina Florence twasabira bono kunekera yo moito osenikero mubuko rakore mirime yo ande ko tokurwa ibisibitanga na sinyomba cheito asiritira Yesu Kristo oyero motorito bono ramburanga mago kabuo barore munamo morisirana ko jaine ibon abaritu karansta seke gutu ekeiga amone familia na basani mu karansta iga morisitena seseme ya moinabo barakwereria abu mana gocha moina igo bono totenabu mwarelingo barelingo kamoranche nande batenga mbuya mono ko bakona okora mbuya mono sana bari mukona okora igo mona nabasenie karukende na bari batumwa mochuro bari muro bari bosiga sinde ni kweli ni machungu hatuwezi mkosoa Mungu bari batumwa bari batumwa mocha igan anasita keme ogotani ngogotuma nikia gotuma
mazito Bwana niondole. Tutalia sisi, machozi tutatoa sana, uchungu ulio ndani yetu twaujua wewe. Bali onya gwato mwakende gwato kende naye nata kocho kochaiga. Sharti kuondoa uchungu. Biyamona sana, balimona sana. Biyamona sana, biyamona asi balimu wako na korambura kabako biyamona sana. Molisi biyamona gabu. Biyamona sana. Abatumwa nara igotumwa. Temangongo gotumwa. Neki agotumwa. Choyongwa nacho aliongangi. Oyo sirete mbaba. Igokenga inche nacha kwa gupole. Ndiko kwa na mangana mange. Oyo minto wina sasati. Tali konyara goika ate gwetu byako runarobi. Oboetwa we MCA obwerete. Nanga chibesa nduga igesani elibweyemo eyunko rubono iga na aba murabali twakoranire nabo na abaire cyabe elibweyemo nereye aba murabali twakoranire nabo. Asante sana. Nande no alegeti 2027. Nandonde Ondotomwa biyamona sana balimo kuna korwa biyamona sana biyamona banakwaya balia soko lemera liko na weta abu mwatokonyere sana biyamona sana na balimo maigaga muri siyo kuna weta abuga tambura ko gocha abu agara to kore nsemeyo twakore gagerete gwatomwa biyamona Biamono. Biamono choe na ode kwa wera cha singe jina utweru. Embura ne ya Nyasaye, ntuna ba Nyasaye. Biamono ikiagera tware mereri asebi gutwa. Inde toganyeri ngare Nyasaye. Musikirende to kirango kwana. Ngokwana jeno magwankoro kwa. Elinde nchoeri aninka alieberege ikini mete guchiari kenyenya asoyo minto aperi oyo mwana mwaburaire aperi to kora komega asi asengencho yoborisia na asengenche ye na cha iga orere nka na ende na cha kuru asensemi ekemo ngeringa abantu ba minto biyamono litangani asenge nchokole merali mbura aiga oyo minto nyandiricho yagi gare county commissioner ali Francis Soya moroche county yaito yagusi naende nero renge transitional coordinator ekere county eriego chaka bono iga morocha ase ikire na ase igo Nyasaye ogotokonya 2027 muno mumachoge in totality na botwa iguana nga engakie iga egiese yekyo bali ba mintu barabagirango abanyali bali erinde aikaranze county eri chiru cha enchirega kwando mugaka siringi chiru buisato eri bweyemo pasta chire transport neri bweyemo toe amachuma ali akorosia enyomba ya maremu igototo 5000 saba konye naende ngore nne sana. Thank you. Yamono. Na inche tigangiriri bageri kuba kwa nonya turasama be. God is good and all the time. Dabonta etukuira na Nyasaye mbiyamona asinge nchubwa aroboiga aretro mongenoyo. Oyongo kwana gonkoro kusara job kose Sara Nyangena igona tomu no mheshimiwa nominated Senator Esther Okenyuri balimo maete buya akoro ku esi
okenyuri nyaituga omwana bwogeti mochucho bono esi obakwaniri mbuya more namanyete amatanga naraiga namaete family y'omogaka Nyakoni buya boigo namaete family ya Abel korwalige kongo mwensi asobwamo igateba monyore pore yaye yabene nateba ngana bari kunyara koba lakini momaete gasi abwatene nkongu igago sabanga togendere ko musabera asengenche emeremo yaye momaete ni igare nominated nagendere togo kore emeremo eri achoreretu ekiarigeti namasabaito tomosapoti nainde morigerereti moroche bunagendere tokorwanirira abakenya ari ase ebunge igo baganeirie amaya mange nantomanero ngori yaye yechirifu isato chiribu iberego nko mogaka Nyakoni elifu emo aseng'encha bamura bari bagokora egasi ndoche nkong'wari mwensi moroche buna amatoba abanyarire mari na barabumba elifu emo bagokora banywere echae omo nabaseni togendera komuganeria amaya Biamono sana abaiga barare kuchia biamono sana ando nare nebire toikira mwaerio biamono sana asibari mwaruro korukwaino Nyasaye tabaseni ensa yaikire bono tukorento murandia elinde atorentera lingana pastor otambwa ba pastor ba mwino bande Basi DJ tunaomba tafadhali uweze kutupa nafasi. Wapendo wa Mungu abanchu bomonene igotokuri kamoranche morairangora wale wanaongea tafadhali tunaomba mutulie bali bako na gukwana bali banderete gukwana igoro neganeti gukwana in a very special way. Kwa hivyo tunaomba wale wengine wote waweze kutulia. Nimanyete ntobwata barandi baraiga lakini kwa sababu ya mvua kuna wachungaji pale Pastor Robert abuga somole koranche mutenene Pastor Robert igakoru CRVC nilikuona pale Pastor, you can stand up. Ntobwate Pastor Rubansi Korunyamira Pastor, you wave please. Omosani bwa bana benkeye biamono sana Pastor Geti, you can wave also. Omoiri gochenkeye biamono sana Pastor Nyabayo, you can wave na eno biamono sana. Wana banchu bamonene. Aha, tuna mchungaji kutoka Coast. Huyu ni kutoka Nakuru, kuna mwingine kutoka Coast CRVC. Sasa naomba wachungaji wote wasimame kwa dakika moja. Wachungaji wasimame kwa dakika moja. Maana mimi nimetoka ninyeshewe. Na nyinyi njoo mnyeshewe kwa dakika moja. Because naweza kuacha mmoja. Sio kwa kujua, sio kwa kupenda, lakini bahati mbaya. You can line up here, pastors. I don't know where you line up from to, I don't know. Lakini sasa naomba waonekane tu kwa sababu ya mvua. Bona barandi abasenge njuma nyetenge mbura nero. Igonta getekero yo matebe lieta na sakuru bwango bakogenderera embure batwere. Pastor Sko Mochokoro tokaiga. Pastor Kennedy Rubansi Korunya Iricha Nyamira Conference. Pastor Nyabayo Morandi Omosora. Pastor Richa Koruogembo. Pastor Boniface Ogeti Nyangweta. Pastor Mbiro Moi Gesusu High School. Pastor Peter Kinara, Masai Community Academy, Orarui Academy. Orina Donald, Urugembo. Bernard Kalama, Family Life, Mombasa. Pastor Nyakundi kutoka Raneti District Nakuru CRVC. Nashukuru, naitwa Pastor Simon Onyuro, nikaanda Pastor Julius Kinoti, na nilitumwa kwa sababu ya Melkizedek kutoka kanisa la Kware Central, Nairobi, maeneo ya Pipeline. Poleni sana, kanisa inaomboleza na nyinyi, Mungu aweze kuwabariki. Haya wachungaji, sasa tunaomba mpigwe picha na familia, maana family ime request
familia imerequest ya kwamba iweze kupigwa picha na wachungaji. Kwa hivyo tafadhali familia muweze kuharakisha ili tuchukuliwe picha, wachungaji wachukuliwe picha na familia. Haya, tuharakishe basi. Wapi hiyo picha? Oh, huko. Haya. Is it done? All right. Ngoja, wamesema subiri kidogo. Sio wote wameingia. Tunaomba wote waweze kuingia. Haya. It can be as long as it may be, but still it will happen. All right. Are you there? Okay. Mwingine huyu anashughulika baada hatuja. Sawa. Kwa hivyo familia. Okay. Oh, mzee ndio tumemsahau. Haya, mzee naye pia aweze kuingia hapo. Mzee aweze kuingia pale. Aha. Haya, sasa chukua tena vizuri. Mzee huyo na familia yake. Haya, naye akuje tu, naye akimbie tu. Haya, naye aje haraka. Haya, Nero Soire. Okay. Haya. One more time. Cameraman. All right. Okay. It's done. Basi sasa tunaomba utulivu tuweze kuanza ibada sasa. Tunaomba utulivu tuweze kuanza ibada. Basi abanjua manene nolego tua, tutaendelea na neno la Mungu hata kama itakuwa inanyesha. Mudatuie radhi, tutazidi kuwa pamoja kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu. Wana banjua manene, nahitaji tuweze kuomba ili tuweze kuanza kwa ajili ya mahubiri. Hebu na tuombe. Takatifu Mungu wetu, tunashukuru kwa sababu ya wema wako na maisha ya umilele ambayo umetuandalia kupitia Yesu Kristo. Wakati umefika, wakati wa kuleta neno lako, na wakati ambapo mvua inaendelea kunyesha. Naomba neno lako likaweze kuwa mibaraka. Neno lako liweze kuwa tegemeo kwa wakati huu, hasa kwa familia, na neno lako liweze kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Ilo ombi letu sasa, tunaomba ya kwamba Bwana ukaweza kutupa wakati ambao unaweza kutusaidia kwa ajili ya kulisikiliza neno lako. Naomba amani yako na utulivu wako ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Sasa wapendwa, mvua ni mibaraka. Kwa hivyo tusinungunike wakati mvua inapoendelea na tukiwa na masishi ya Mama Nyaboke. So let us not complain. Bono igonko bali gani ili tuweze kusoma kutoka kitabu cha Isaya 38 mstari wa kwanza. Isaya 38 mstari wa kwanza, kwa sababu tuko wengi kutoka coast everywhere, mutatuia radhi tuweze kuhubiri wawili kwa wakati huu. Isaiah chapter 38 verse 1. And the Bible says, inasema, Biblia iko kwana iga asama tukalia Hezekia akarwara akabange nogokwa. Isaya omubani
Now, in those days, asama tukaria. The Bible says in those days, Biblia kwana asama tukaria. Zechariah became sick. Ezekia karwara. And the Bible says, na Biblia koteba, Ezekiah was one of the few people who knew when he could die. Ezekia na sebalia bakeba manyete kinga kibale gocha gokwa. I want to tell you today, as we are listening this message, the Bible is very clear. It is talking about the eternal life. And that is why God sent his prophet Isaiah to go and speak to Ezekiah and tell him about the end of his days. And Ezekiah was not happy about it. And I want to tell you today, Ezekiah was one of the people who had the privilege to know when the days are coming to an end. Ezekiah had the privilege to know the end of his days. And I want to ask you now at this particular time, do you know when you are going to get out of this world? Are you aware when you are going to die? Each one of us doesn't know. But I want to tell you today, Ezekiah had the privilege to know. He had the privilege to know when he was going to die. And that's why the Bible says God talked to Ezekiah and he told him, Ezekiah, you better put your house in order. Ezekiah, you are not going to live. You better put your house in order. And I'm interested, now we are interested in the Bible. Because the Bible says, set your house in order. And this is what we are interested in. How should we put our houses in order? How should you put your house in order? This is the point of our interest at this particular time. How should we put our houses in order? And in this context, the Bible says, how should we put our lives in order in preparations to die? Many of us don't want to hear the word die. But that is a point, that is a fact. That will come if Christ has not yet come. And we shall all die if Christ has not yet come. That is a fact that we should not evade. Death is there. But death sounded bad news to Ezekiah. It sounded bad news to Ezekiah. Ezekiah had become a king. He had gone up to the throne. And all of a sudden God says, your days have been cut short. Your days have been cut short. You better put your house in order. You better put your house in order. And I am interested, as I have said, put your house in order. What does it mean when the Bible saes put your house in order? Put your house in order. God was interested in Ezekiah to ensure the eternal destiny of his life. The eternal destiny of his life. God is interested for our lives. That we may be aware of our eternal destiny. Our eternal
destiny. atagete kumanya omwaerio ito. Oh yes, we may do so many things. na batura akora ibintu ebinge. Oh yes, we may be so popular. na batura amanyekane. Oh yes, we may go up and down. na batura But God is interested in one thing. Our eternal destiny. Our eternal destiny. In other words, Hezekiah, God was asking Hezekiah, how much have you prepared, Hezekiah? How much have you prepared yourself, Hezekiah? Oh yes, you are go up to the throne. It doesn't matter. What matters is your eternal destiny. Dear friends, it doesn't matter where you are. It doesn't matter what you are doing. It doesn't matter what you have done. God is so interested with our eternal destiny. Where are you ending your life? Where are you ending your life? People are not interested where they are going to end their lives. People are interested with this current life. People are so busy with the current life. They are not interested with the eternal destiny. Isaiah 38 verse 1. God is interested in our destiny. God is interested in our destiny. Where are you ending your life? Because God loves so much Hezekiah. He was interested that Hezekiah may end up in a good way. Not in a tragedy. Not in a tragedy, bad ending. In a tragedy, bad ending. Dear friends, God is interested in your destiny. He is interested in your destiny. And that is why God is saying now, put your house in order. In this context, your house is your life. In this context, your house is your family. Put your house in order. Because God is interested in our destiny. That's why the Bible says, when a righteous person dies, oh, heaven rejoices. Heaven rejoices. Because it's again. It's again. It's again. And the Bible says, what shall it benefit a man to get the whole world and perish forever? And just perish forever. What shall it benefit a man? You get the whole world, then you lose your eternal destiny. I want to tell you, dear friends who have come today, who have come to witness that Mama Nyaboka slept now. Mama Nyaboka has done her part. She has done her part concerning the eternal destiny. He has done her part. And after doing our part, now God has allowed us to sleep at this particular time. I want to speak to the children of Nyaboke. I want to talk to the children of Nyaboke. I want to tell you that your mama has done her part.
Omongi no mino korera nsemo by yaye. following the way of the cross. Aso kubwati njira y'omusalaba. By following the way of the cross. Aso kubwati njira y'omusalaba. And that's why Na kiekogera. when they tried to give her history, Ekero bate amakuru kurwo mugano tried to ye. give her history. Mbale kurwo mugano. They tried to give the history of Mama, Bate amakuru mugano bw'omongina. how her life was before she died. Muno omugima bwaye bwarenge nyuma atarakwa. She was a Christian. Igarengo mu Kristo. She had prepared for eternal destiny. Konya buyariganirya so bugima bwakarera kare. Is she even now, even if she has slept now, Nonye bano orarire. her Christian life challenges her children. Obugima bwaye bw'obu Kristo mbwasegeta abana Her baye. Christian life challenges her children. Obu Kristo bwaye mbwasegeta abana baye. Challenges her children up to now. Bwagasegeta abana baye goika bono. Even now, when we are sitting here, Nonya bono muna tuikara star. and your mom has rested, Ekero mama mbina asirire. your mom has rested, Kero mongino mbina atimokire. but she has prepared a way, Kore nde bwariganiye nchira. the way of the cross. Enchira y'omusalaba. Because in 1 John chapter 5, Choni entangani isano. 1 John chapter 5, verse Irubere 12, choni isano ke isano. it says, Ege kwana. he who has the Son of God Oyo monyorire omwana o Nyasaye. has eternal life. Onyorire obugima bwakanakare. He who has the Son of God Ero yo bwato omwana o Nyasaye. has eternal life. Onyorire obugima bwakanakare. The greatest things, dear parents who are here, Egentekene na Bible mora. the greatest thing, Amangana the manene. greatest gift that we can leave behind, that we can give to our children, is the Christian life. And that means now it's to give them Christ. To give them Christ. Dear parents who are here, have you set your house in order? Have you set your house in order? Have you set your life in order? Setting your life in order means make sure the eternity, the destiny of your children, the destiny of your children glorifies God. Glorifies God. It glorifies God. So at the end of everything, what remains is the eternal destiny, the everlasting life. All these things are passing away. All these things are passing away. You better work on the eternal destiny. The eternal destiny. Number 2, God was talking about the blessings. God was talking about the blessings of God was talking of blessings to Hezekiah's generations. And as we come to the end of this world, let our children impress the blessings of God. Let our children impress the blessings of God. Let our families impress the blessings of God. Number 3, for the interest of time, God was talking about the legacy of godly life. God was talking about the legacy of a godly life. Mama Nyaboke could not be here now. She's not here now. She has slept now. Even if we sing, say anything and say everything, she's not able to hear. She's not able to hear that. But I want to say this. She has walked in a way that pleases the Lord. She has walked in a way that fears the Lord. The legacy that she has left behind her children is about living a godly life. In living a godly life.
Apart from other things, kobwa ebinde byonse the greatest gift, ekegwe kenene the mono greatest gift that your mom has given you ekegwe kenene mamu mina batigeire is to live a godly life. na so komenya obugima bw'Obukristo. And therefore, aseigo the family, amate as you are moving closer, mnamogo genda somo as you elio are standing up and moving here, mnamoko imoka mocha gocha I want to say mtagete gukwana iga the greatest gift that you have been left behind kenene mamu mina batigeire is living a godly life. no komenya obugima bw'Okristo Is living a faithful life. no komenya obugima bw'obwegenwa. People may not be able to know that. Bantu mba kumanya yo. People may not be able to know. Bantu mba kumanya. But I want to tell you, heaven knows. Kolende ntakete kubatabya igoro ne But I want manyete. to assure you that God knows. Ntakete kubaene kalinga igoro ne manyete. That the greatest legacy that your mom has left behind. Lingana lingana nyasaba ti amunno mina batigeire. Lived a Christian life. Na so komenya obugima bw'Obukristo. She lived a Christian life. Iga myeto obugima bw'Obukristo. I want to urge the children of the family. Ntagete abana bomongina. Embrace the gift that your mom has given you. Bariganie kegwe kyo. Embrace the gift that your mom has left behind. Ariganie kegwe kimono moke bwate. And the gift that he has left behind. Na kegwa nyasa omongina atigire maega. It is Christ Jesus. Yesu Kristo. Your mom has left you with Christ Jesus. Omongino mino batigire Yesu Kristo. Christ Jesus. Obatigire Yesu. Embrace that. Arigania waterera. Walk with Christ. Tara na Nyasaye. Prepare your destiny. Arigania somo elio. Your mom has finished her journey on earth. Mamo mino korire. It has remained on you and bono ni numwa tigaire ayene to prepare our eternal destiny. Elinde tuariganie okoba to prepare this eternal destiny. Tuariganie ngana kitura amenya kare na kare. Dear friends who are listening to me now, abasani bali mategerete bono I want to watch you one more time. Tagete ko babo naende ni bo. It's good to embrace Christ. Imbuya kumubwaterera Yesu. It is good to embrace the Christian life. It's good to be a Christian. It's good to accept Jesus Christ. It's not a matter of wasting time. It's a matter of preparing your destiny. But for the interest of time, I can preach until morning about the final destiny of our lives. About the legacy that has been left behind. But for the interest of time, allow me to dedicate this family. Allow me to dedicate this family as we pray that God may help them. I know they are living in different corners of this world. Oh, it doesn't matter where we are living. What matters, do you have Christ Jesus in your life? That is what matters. Where you are living, it doesn't matter. What matters, do you have Christ Jesus? Have you prepared for your final destiny? Have you prepared yourself? I want to call upon the elders who are here. When we talk of elders, are those who have been just, the hands have been placed on top of their heads. Just come along, come along. And pastors who are here, please come along. Come along so that we may dedicate the family. We may dedicate the family because the Lord loved this family. And we want to remind them once more again. Because the mom has died, be aware that the Lord loves you. And the Lord will walk with the family. Okay, where are the elders? You stand here, close this circle. Close this space. Let pastors remain behind. Elders, come around here and make a circle so that you can put this family
in the center of Dedication your calls for the presence of the Lord. okobeka maboko okobeka efamily ya samoga nyasaye It calls for the presence of the Lord. Nyasaye. And that's why we say it's so solemn that we call upon the servants of God. Call upon the pastors and the elders, men of God. You said we had a pastor from Mombasa? Where is he? Pastor, please come. We had another pastor from Nakuru. Family. We had a pastor come. Evanis, where are they? Oh, sure. Thank you. Now, I want to call upon these pastors to pray. Where is one from Kisii? Pastor Boniface, come and pray here. Pastor Kayule. So, as the servants are about to pray, we request that we may bow our heads as we pray. Just all right. Let them just come in. Come in. All right. We shall follow this order now from Pastor Getty to the pastor from Mombasa to the pastor from CRFC. Yes. Bono ngo sabatole tubugatie ode yue bono tukumba masito ekera toko sawa. Mfalme wetu na baba wetu, tumeinamisha vichwa vyetu mbele zako kama watoto wako. Tunashukuru na kusema ni asante kwa sababu ya siku ya leo umetupatia kama watoto wako. Mtumishi wako ametumegea mkate. Tukufuate wewe Kristo ambaye uliangikwa juu msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Mungu wetu na baba wetu, lile ambalo tunaloomba ni kwamba Roho Mtakatifu atuwekee vizuri haya maneno yote mchungaji ametuambia siku ya leo. Na tumeomba ya kwamba mfalme, kama familia ya mama wamesimama hapa mbele, mfalme wewe mfariji mkuu uwafariji kwa njia ya kipekee, ili kila mmoja wetu anapotazama anaona kaburi, lakini ufungue macho ya ndani, wanapotazama waone msalaba wa Calvary, wapate nguvu. Jina lako linuliwe. Na zaidi ya yote mfalme wetu, wanapotoka, wanaporudi, wanapokuwa mahali popote, mbingu yote itembe pamoja nao, ili kila mmoja aseme ukweli, tumeona mkono wa Yesu. Asante kwa sababu umesikia na maombi ya watumishi wako Bwana. Tunaomba ya kwamba uyasikie na utajibu, kwa sababu tunajua wewe ni Ebeneza na wewe ni mfalme wetu, katika jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Mungu na Baba wetu, hatutachoka kuja mbele zako, maana hatuna baba mwingine. Katika kipindi hichi ni kipindi ambacho ni cha majonzi, maombolezo na utusitusi katika mioyo ya jamii ya mzee Nyakoni, kwa sababu ya kuondokewa na mpendwa wao ambaye ni mama Nyaboke. Bwana, tunajua ya kwamba wewe ulisema tangu zamani ya kwamba unakaa karibu na wale waliovunjika mioyo. Na ukasema wakati ukifundisha katika ule mlima, ukasema heri waliao maana watafarijika. Ahadi hiyo tunaidai leo kwa ajili ya familia ya mzee Nyakoni, kwa watoto wao pamoja na wajukuu na vitukuu na wote wanaohusiana na wao. Tunaomba ya kwamba wewe ukiwa mfariji mwema katika yao, hakika watafarijika. Fariji kanisa lako ambalo mtumishi wako aliyelala alikuwa mtumishi pamoja na watumishi wengine. Fariji mioyo ya watakatifu wako.
Kwa njia ya kipekee Mungu wetu tunaikabidhi familia ya mzee Nyakoni mikononi mwako, tukiomba ya kwamba neema zako zinazopita uelewa wa mwanadamu zipate kuwafikia na kuwapa amani wakati huu mgumu. Hata wakati huu mgumu tunajua ya kwamba Bwana unapokuwa pamoja nao, wale ambao watatoka baada ya kumlaza mama mahala pake wakirudi katika sehemu mbalimbali za nchi hii, tunaomba ya kwamba neema yako iwafunike warudi katika maeneo yao waliotoka katika njia inayokubalika. Mapenzi yako yatendeke na jina lako litukuzwe, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Mwenyezi Mungu uishie milele, asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo umetupatia. Tunashukuru kwa neno lako ambalo mtumishi wako ameweza kutupatia masaa haya. Tunaomba neno hilo liweze kutujenga na kutusongeza karibu na wewe. Tumekuja hapa, tumeshuhudia ukweli kifo kiko, na Mungu wetu wa mbinguni hii inatufundisha ya kwamba tujiandae, tutubu dhambi zetu, ili nasi tutakabolala tulale tukiwa katika mkono wako. Mungu wetu wa mbinguni, mzee amepaki, watoto, wajukuu na vijukuu wote tumewakabidhi mikononi mwako. Usimame na familia hii, na mwisho tuendelee kuona utukufu katika boma hii. Mefika masaa sasa watu wako wataondoka, na Mungu tunaenda harusi ya mwisho. Tunaomba utufariji, usimame nasi, na Mungu mwisho wake tujue ya kwamba uko pamoja na hii familia. Mapenzi yako yatendeke leo na hata milele, na ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Asanteni sana wazee, tunashukuru sana. You can go back. I want to request all the pastors to come and give them a hand, to give the family a hand. Wazee warudi abarisi ya mwirane ya mono nyasaseni wana wapasta senge njobara bake baache babao koboko kwa niaba ya wengine wote. Wazee wa Sengera district wote abarisi walimura mbabwate baasha bwango family tararu bosio babae baasha eye bao mugaka maeto mugaka no mulisia and a pioneer for your information ngaibare baka libara ngaibara balisi balibara around here. Please come very fast and hand over your envelope to elder, the senior most elder. You hand over your envelope. Kisha baadaye I will hand over the mic to the family. Ninge omwana bwenke mic atogende kurwabu. Please pastor, faster. Pastor, please. Tunataka kuingia program mwingine. Pastors, move very fast. Okay. Ento malisi bosio ai we baasha na balisi ba mwabo bamwe okay ikala tena bia limora kwibicha kurwalia bas sawa bia mono sana. Asanteni sana elders, God bless you. You can go back. Bia mono sana bono igonganetie ngandove maikie gocha se enka elinde take over now. Thank you so much. Thank you, Pastor. Chinga kichiga na ende ne chitochiko oigwa umogano kurwa sabana bao chiko tosomera bara bacho korbae ahongo gani mote ne muna mote de ineyo Sarah and Grace awa uchiko to mugano moke goro ya ngina koro. Grace, come.
1, 2. Early life of the late Mama Florence Nyavoke Nyakoni. The late Mama Florence Nyavoke Nyakoni was born in 1942 to the late Elijah Maruve and the late Kezia Bochaveri at Vosoti Village, Kenyenya Sub-County. She was the fifth born in a family of 6 children: the late Omare, the late Mara, the late Nyabonyi, the late Botute, and Abel. From a young age, she was known for high humility, hard work, and love for people, virtues that guided her throughout her life. Education. Mama Florence began her basic education at Kenyenya Primary School, where she studied up to class 4. Although she did not pursue further formal education, she deeply valued learning and became a lifelong advocate for education within her family and community. Career and community service. Mama Florence served faithfully as a primary school teacher for 10 years, a role she performed with great dedication, patience, and love. Her commitment to teaching left a lasting impression to her family and community. Through her passion for education, most of her children were inspired to become teachers. Proudly following in her footsteps, she saw teaching not just as a job, but as a calling to uplift others through knowledge, faith, and hard work. After her teaching career, she dedicated herself to farming, where she worked diligently to support her family. Beyond her personal responsibilities, Mama Florence played a key role in promoting education within her community. She encouraged parents to send their children to school and mentored many young people, helping them understand the value of learning and perseverance. Her generosity and belief in education transformed many lives, a legacy that continues to shine through the generations she nurtured. Marriage and family. In the late 1960s, Mama Florence was united in holy matrimony to Mzee Peterson Nyakoni Aima through a white wedding officiated by the Seventh-day Adventist Church. Their marriage was blessed with children: Kefa, Evans, the late Grace, the late Ruth, Charles, Cullen, Melchizedek, Obadiah, the late Sarah, Zachariah, and the late Nicodemus. Mama Florence was a loving mother-in-law to Divina, Helen, Beatrice, Nancy, and Zipporah. Sister-in-law to the late Rhoda, Elizabeth, Batseba, Mora, Nyabame, Monyenye, Mogoi, Mbera, Nyaira, Nyakara, the late Ontweka, the late Kemunto, Nyaboke, the late Ombuya, and Kerubo. Was also a proud grandmother to Grace, Edwin, Sylvia, Caleb, Sarah, Peterson, Methuselah, Joshua, Lamech, Mercy, Jovan, Nyaboke, Clinton, Dolphin, Harrison, Edith, Brian, Pastor Oscar, Millicent, Seth, Nathan, Lynette, Michelle, Peter, Phineas, and Junior. She was also blessed with 2 great-grandchildren, Esther Mayomi and 7 Morara. Faith and legacy. Mama Florence was a devoted member of the Seventh-day Adventist Church, where she served as a treasurer for many years, deaconess, children's teacher, and also as a Sabbath school lesson teacher, among other departments in the church. She faithfully lived a life of prayer, humility, love, and generosity. Her home was always open to family,
friends and neighbors. She offered wisdom and encouragement to all who visited. Her legacy of faith, compassion, education, and service will continue to shine through her children, grandchildren, and the many lives she touched. Sickness. Mama Florence has been ill for some time. She faced sickness with remarkable strength, faith, and grace until her death at Tabaka Mission Hospital, where she succumbed to heart complications. She never wavered in her trust in God. Even at her lowest moments of pain, she continued to serve God. Sorry for that. When family, friends, and church members came to visit her. Sorry, we cannot continue because they have been emotional, but that is the short legacy. That is the short eulogy for our mama. Bear with us, please. Biamono. Ngori ore gukora. Yes, umwa. Now, before I give the final vote of thanks, I want to invite the team that has just come from Nairobi, where I work. Reverend and the Pastor Onyuro. Wale wametoka Nairobi, karibu hapa mbele kwa picha. Hawa wametoka safari mrefu from Nairobi where I work. Now, before they speak, nataka nimkaribishe Pastor Onyuro apate kunena jambo moja. Nashukuru Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kwa sababu ya nafasi. Melkizedek namuita elder ambaye tunashiriki na yeye. Kuna jambo nimejifundisha. Anapokuwa Nakuru ako kanisani. Anapokuwa Nairobi ako kanisani. Wewe unakuanga wapi? Vile ambavyo mtumishi amenena, weka nyumba yako kwa mpango. Panga nyumba yako. Kanisa la Kwale limesema poleni sana elder kwamba tuko pamoja, kanisa nzima tunaomboleza na nyinyi. Mungu aweze kubariki na watie nguvu. Bwana asifiwe. Sisi ni watu kutoka Kenya Methodist University ambako ndugu Omwando anafanya kazi pamoja nasi. Kabla sijatoa ujumbe wa rambirambi kutoka kwa Vice Chancellor wa Kenya Methodist University, ningependa kuwauliza wale wenzangu niliokuja nao wajitambulishe kwa kusema majina yao, kisha nitasoma barua ya Vice Chancellor. Shukran. Habari zetu. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Josephine Corin Jue. Tunafanya na Omwando kwa hii University ya Kimethodisti Nairobi, na yeye ni neighbor wangu. Tumekuja kuomboleza na kuleta rambirambi zetu. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe.
Yes, Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina naitwa Nyairo Evanson. Tunafanya kazi pamoja na ndugu Omwando katika Kenya Methodist University, School of Computing and Informatics, Department ya Computer Science na Information Technology. Tunasema pole kwa jamii hii, pole kwa wale wote ambao umekuja kupeana pole sao pia. Tunasema poleni sana kwa kuwa mama amelala. Mungu awatie nguvu wakati huu. Asante. Habari zenu wote. Bwana asifiwe. Naitwa Edward Tago, mwana Methodist University, na tumewatembelea leo kusema pole wakati wa msiba, na Mungu awabariki sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Catherine Zioka kutoka Kenya Methodist University. Melchizedek Omwando, tuko kwa school moja ambao ni the School of Computing and Informatics. Kwa familia poleni sana. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Lorraine Micheni. Mr. Omwando, we work with him at Kenya Methodist University. He sits the next office next to me. So, Mr. Omwando, I bring my condolences to you and pole sana. Praise God. My name is Catherine Mwashi. We work with Omwando and we've come to bring our condolences to you. Thank you. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Luisa Mora. Mr. Omwando tunafanya naye kazi Kenya Methodist University, na tumekuja kuwafariji na tunaambia familia pole kwa msiba na Mungu awabariki. Praise God. Kwa majina naitwa John Mongi Wachira, nafanya kazi na Kenya Methodist na tunafanya na Omwando hapo Kenya Methodist. Tunasema pole sana kwa familia. Asante. Praise God. Kwa majina naitwa Silva Amboi, poleni sana kwa familia. Asante. Kwa sababu za kiitifaki, ningependa kuomba familia ituruhusu mambo machache. Kwanza, tungependa kupewa stakabadhi ya kitabu cha eulogy, copy kama ingewezekana, ambayo tutaenda nayo. Kisha tutaomba tupigwe picha pamoja na ndugu Omwando, na hii timu tumekuja nayo kutoka kule Kenya Methodist University. Ikiwa afiki tutashukuru sana. Alafu jina langu naitwa Reverend Funana Dulu Genatone, ni chaplain wa Kenya Methodist University Bewa la Nairobi ama Nairobi campus. Nimetumwa na Vice Chancellor kuja kuleta pole zetu kwa niaba ya chuo kikuu cha Kenya Methodist, na Vice Chancellor tukuja hapa. Omwando aje hapa. Okay. Vice Chancellor na Principal wa Nairobi campus wamenituma mbali na kusoma hii barua, nikupe na huu mkono kwa niaba yao. Wanasema pole sana sana sana. Wangependa kuwa nawe hapa lakini wametutuma sisi kuja kuwakilisha. Kwa hivyo kwa niaba yao nitaisoma hii barua kisha nitaikuachieni. Kenya Methodist University, Office of the Vice Chancellor, 21st October 2025. Mr. Nyakoni Omwando and family. Message of condolence.
On behalf of the university management, senate, staff, and students of Kenya Methodist University, I wish to convey our heartfelt condolences to you and your family on the passing of your beloved mother, Mrs. Florence Nyaboke Nyakoni. We pray that the Almighty God will grant you a family peace, comfort, and hope in the days ahead. As the Kenya Methodist University fraternity, we stand with you in prayer and offer our support during this difficult time. In this challenging period, may you find solace and strength in God's word in 2 Corinthians chapter 1, verse 3. One, two. In this challenging period, may you find solace and strength in the words of 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4, which reminds us that God is the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. May God's blessings and peace be with you now and always. Reverend Professor John Kobia Ataya, Vice Chancellor, Kenya Methodist University. Ningependa basi kwa hisani ya Vice Chancellor ni kukabidhi hiyo barua kwa niaba ya sisi sote. Alafu sasa ningeomba tupigwe picha kutumia moja katika viwambo vyetu ambayo tutarudi nayo tukiwa na ndugu Omwando. Yako wapi yako simu yako? Wanapomaliza, kuna wageni pia walitoka nyuma wanaofanya kazi pamoja na Evans. Yetu ni machache. We have very few minutes to undertake this. Hawa ni wale niliwaambia walikuwa njiani wanakuja. They are my colleagues. We work with them in Kenya Marine and Fisheries Research. Kwa niaba ya hao wote, tahitaji mmoja, Brother Kodek Miruka, to come and speak on the behalf of the team. Abageni abe barumagega akibali mereligo ebarumagega. Asante sana ndugu Evans. Amari bajaji kwaya mkuja hapa nyuma wao bila wanamaliza. Amari bajaji kwaya kutoa habari ni kwamba sisi tunafanya kazi pamoja naye katika idara ambayo inahusika na mambo ya kufanya uvuvi, na tumetoka katika idara hiyo sisi sote ambazo tuko hapa mbele. Naomba tu kila mmoja aweze kutoa jina lake ndio tuweze kuongea kidogo. Tansia hapa, utasungumza jina alafu tuweze kuongea. Kwa jina naitwa Josephine Angwenyi, nimetoka katika station ya Kegati. Tumekuja kuomboleza na mwenzetu Evans. Langu ni Josephine Manono kutoka station ya Kegati, familia ya Evans, wacha Mungu awafariji. Sofia Nyatundo kutoka station ya Kegati, tuombe familia. Majina ni Daniel Omuti kutoka station ya Kegati, tunafanya na Evans. Kwa majina ni Julius Ongondi kutoka station ya Sagana, tunafanya na Evans kwa familia. Naitwa Martin Maera, nimetoka Kisumu, tunafanya na Evans. Hata Evans tulikuwa na yeye hata shule Liokindo, the whole family, pole sana. Asante sana. Kwa kumalizia ni kwamba tumeweza kuwakilisha the management of Kenya Marine and Fisheries Research Institute, the CEO and the staff ambao hawakuweza kupata nafasi kukuja hapa ili kufariji pamoja na familia hii yote.
tunaomba Mungu azidi kuwapea neema na asante uweze kusimama na nguvu ndugu Evans pamoja na familia, na zile sifa ambazo tumeweza kusikia hapa some of the character traits ambazo mmetumia kusifu huyu mama siko katika kwa vijana hao wake na familia yote, na hasa Evans ambaye tumekuwa pamoja naye. Mungu azidi kuwabariki. Asante. Thank you so much. Pia mono sana. Pia mono. Vote of thanks. Ona vote of thanks tutakonyora alafu ikwayetera gotera kwa matokole. Kwa wakati huu ningependa kutoa shukran kwa jamii ya hapa, wageni wote ambao wametutembelea siku ya leo na wote ambao tumeshirikiana na wao katika safari hii ambayo tangu mama aage dunia tumekuwa na watu wengi wametufika karibu, na tunashukuru as a family kwa kutufika karibu sana wakati kama huu. As we know, kupoteza mama kutoka kwa boma ni jambo zito, because mama hufanya mambo mengi katika familia, na anapotoweka ni kwamba gap inaonekana kubwa. Lakini vile mama ameaga, tumeona upendo mwingi kutoka kwenu nyinyi, marafiki, relatives, na wote ambao wametufika karibu. Na siku ya leo ni kwamba safari ya mama inafika mwisho, na tunapomzika muendelee kutuombea as a family, kwamba tuwe na umoja, tuwe na amani, na zaidi mno tutembee pamoja as a family, kwa sababu tuko na baba ambaye anatuhitaji. So keep us in your prayers. Na zaidi mno mnapoondoka, mkirudi mahali mmetoka, tunawaombea mema. Mungu awe pamoja nanyi, awasafirishe vema mpaka mahali mmetoka. Moso, ngependa kutoa shukrani kwa vijana ambao wamehusika kwa kujimba kaburi. The Nairobi team, the Mombasa team, Amaliba team, na Ekenyoro kwa jumla. The uncle from Kenyanya, tunawapea shukrani kubwa kwa kutembea pamoja nasi, na Mungu awabariki mnapoondoka hapa. Thank you and thank you so much. Asante sana. Wimbo tumaliza na ombi. Hiyo kwaya ni kwaya ya Amariba, kwaya ya Nyamusi pamoja na Keva. Tagete morore Yesu umusani w'emyaka kagocha kunganyete igoro ya mare nindemerere imasoko yena ninendo gosemera gochichare neje nimbomo buwi. Tagete morore Yesu umusani w'emyaka kagocha
kunganyete igoro ya mare nindemerere imaso kwegena nineno gosemenya gochichare na njeni momobui omonene muya tata komoro mwana yesu nanyatare omonyabibe obuya bao nikobore obonge ase abakorinya obosyo bao omonene rakitotiga ekerugo chigoro ya mare elioso ena yeso esenya engayo mwalo omonene muya tata komoro mwana yesu nanyatare omonyabibe obuya bao nikobore obonge ase abakorinya obosyo bao omonene rakitotiga ekerugo chigoro ya mare elioso ena yeso esenya engayo mwalo Ugimamito enseye emechando nemenge imoka ama kweli kerali tuko amaroine encharane chisegi injoto moganyere omosani wogotoreka waito ugimamito enseye emechando nemenge imoka ama kweli kerali tuko amaroine encharane chisegi injoto moganyere omosani wogotoreka waito omonene muya tata komoro mwana yesu nanyatare omonyabibe obuya bao nikobore obonge ase abakorinya obosyo bao omonene rakitotiga ekerugo chigoro ya mare elioso ena yeso esenya engayo mwalo omonene muya tata komoro mwana yesu nanyatare omonyabibe obuya bao nikobore obonge ase abakorinya obosyo bao omonene rakitotiga ekerugo chigoro ya mare elioso ena yeso esenya engayo mwalo omonene muya tata komoro mwana yesu nanyatare omonyabibe obuya bao nikobore obonge ase abakorinya obosyo bao omonene rakitotiga ekerugo chigoro ya mare elioso ena yeso esenya engayo mwalo omonene muya tata komoro mwana yesu nanyatare omonyabibe obuya bao nikobore obonge ase abakorinya obosyo bao omonene rakitotiga ekerugo chigoro ya mare elioso ena yeso esenya engayo mwalo Biamono sana, tunataka kufanya ombi. Wataendelea, msimame hapo, mtaendelea wimbo mwingine. Tunataka kufanya ombi kwanza. Bado nyimbo zipo, wataimba wimbo wa mwisho. Grandchildren wakuja hapa watatuimba wimbo mwingine, tunapoendelea na kazi nyingine pale. Watu wako hapa bado wanasikiza nyimbo. Kwa hivyo wataimba baada ya ombi hili. Tunataka kufanya ombi la mwisho ili wale waende kuendelea na kazi pale tunapoendelea kusikiza nyimbo. Tunataka kufanya ombi hilo. Basi
nekenyoro mubasa kogenda litangaso ndirali ino. Mbiamono pastor abantu bekenyoro committee elie kenyoro mwachora igeko requesting on Tuesday Jumaine monyora ne kone elia baba ya matokeo buna ba kolega siabo saa 4 igoro o saa 3 igoro ine re committee ndeta chate wenga taigweti na ndetanga sinde teito ja gokora na reju mbiamono pastor. Mbele nasonga. Tunapoomba, wacha tuombe kwanza. Yule chaplain wa Methodist University kuja kufanya ombi la mwisho kumaliza mkutano. Ombi sahi, alafu kwaya wataendelea kuimba. Kuna wageni wanataka kuondoka, waondoke, kingine tukisikiza nyimbo kidogo. Asante. Na tuinamishe vichwa vyetu tuombe. Naomba tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu, Mungu wetu, tunakushukuru kwa safari ambayo imefika hapa tulipo. Na sasa hivi Bwana, tunalileta ombi hili la mwisho wa ibada hii mbele yako. Baba mwema, tunapoikabidhi familia hii mikononi mwako, tunakabidhi pia usafiri wa kila mtu atakayerudi alikotoka. Ninaomba nguvu yako takatifu ikaandamane na kila chombo cha usafiri kitakachoingia barabarani kurudi makwao. Ukatuhifadhi kutokana na makali ya viumbe wengine wanaotumia barabara. Ukatuhifadhi kutokana na watumiaji wengine walio watu katika barabara na hata ustahiki wa barabara, na kuomba Bwana ukapate kutulinda na visanga vinavyotokana na barabara. Tutakapofika salama makwetu, sifa na utukufu tutakurudishia. Asante kwa wachungaji waliofanikisha mpango huu mzima wa mazishi ya mama yetu. Ninawakabidhi mikononi mwako, ukawapatie neema ya kustahimili uzito wa kuondokewa na mmoja wa kondoo zao. Ikumbuke familia nzima iliyoachwa, wote walioachwa Bwana ukapate kuwafunika na uwepo wako ulio mtakatifu. Hata ile siku utakapokuja kutuchukua utukute tukiwa tayari. Kwa uwezo mkuu wa jina la mwanao Yesu tunaomba tukishukuru. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Bali morigeretie Egani Inuka TV ambayo inawaletea mpango huu wa mazishi tangu asubuhi na hata bado unaendelea hata sahi. Namuona ndugu Frank pale pamoja na ndugu Andrew ambao wamesimama katika mitambo ile, wanaoendelea kuturushia matangazo haya moja kwa moja kutoka Inuka TV. Kwaya ambayo imesimama mbele ni kwaya ya Mariba ambayo inaimba wimbo wao ama ukanda wao ambao wa karibu sana, wimbo wa 4. Kwa hivyo wanapotuletea nyimbo hizo, wanapoendelea waombolezi kuondoka, tunaomba kwamba muweze kufurahia kwa ajili ya nyimbo hizo na tunapoomboleza pamoja na familia. Karibu sana Inuka TV. Murabali wale kwa wale mbele kurwalia abachokoro wachukuu wote twende pale tukalete mwili maana ambapo unastahili kuwa kwa ajili ya ibada ya mwisho. Mbele nasonga, natazamia mji unaokuja, nyuma sirudi tena, nachuchumilia wokovu wangu. Mbele nasonga, natazamia mji unaokuja, nyuma sirudi tena, nachuchumilia wokovu wangu. Nipishe njia, naelekea mbinguni, simo katika kundi la mbwa mwitu, na kaza na mimi niingie kao niloandaliwa. Ya dunia ni kelele, nataka nimwone Mwokozi wangu. Nipishe njia, naelekea mbinguni, simo katika kundi la mbwa mwitu, na kaza na mimi niingie kao niloandaliwa. Ya dunia ni kelele, nataka nimwone Mwokozi wangu.
sitashinda kulalama katika safari ya kwenda mbinguni, na yaweza yote mimi kwaye anitiaye nguvu. Sitashinda kulalama katika safari ya kwenda mbinguni, na yaweza yote mimi kwaye anitiaye nguvu. Nipishe njia naelekea mbinguni, simo katika kundi la mbwa mwitu, na kaza na mimi niingie kao niloandaliwa. Ya dunia ni kelele, nataka nimwone Mwokozi wangu. Nipishe njia naelekea mbinguni, simo katika kundi la mbwa mwitu, na kaza na mimi niingie kao niloandaliwa. Ya dunia ni kelele, nataka nimwone Mwokozi wangu, Mwokozi wangu. Elda pamoja na mchungaji tuende pale tukaombe ili mwili ukatolewe pale. Kundi la mbwa mwitu, na kaza na mimi niingie kao niloandaliwa. Ya dunia ni kelele, nataka nimwone Mwokozi. Nipishe njia naelekea mbinguni, simo katika kundi la mbwa mwitu, na kaza na mimi niingie kao niloandaliwa. Ya dunia ni kelele, nataka nimwone Mwokozi wangu. Nipishe njia naelekea mbinguni, simo katika kundi la mbwa mwitu, na kaza na mimi niingie kao niloandaliwa. Ya dunia ni kelele, nataka nimwone Mwokozi wangu. Nipishe njia naelekea mbinguni, simo katika kundi la mbwa mwitu, na kaza na mimi niingie kao niloandaliwa. Ya dunia ni kelele, nataka nimwone Mwokozi wangu, Mwokozi wangu. Bagandali yake iko ikate uendelee hivyo, walikuwa wameingia. Endelea. Tuone tukienda. Haya. Hatuko katika kundi hilo ambalo linapotea. Tuko katika kundi ambalo limeandaliwa mbinguni. Pia hapo na hapo Garden of Melody Studios ndio wanao warekodi nyimbo hizo. Garden of Melody Studios ambao inapatikana pale Kisii, Menyingwa, Kiogoro Road. Hapo ndio utapata Garden of Melodies ambao inarekodi hizo nyimbo. Haleluya. Asante sana. Asante kwa sababu ya mvua. Ingia kidogo. Asante sana dada zangu kwa kuwapongeza wanakwaya hao. Naomba wale ambao mko kwa njia pale, ngole ntatoro mubere kurumo inalia, moro sienjere kamera ko bwata baka muino. Moro si kamera ngo bwatere ko cinjira muina abu asokare to mubere ocha sekebure. Bali mora senjera. Tunatangaza wale wako kwa njia, msonge kidogo. Omoko unoko na cinjira muina abu atangasirango. Watangasirango barunjira kamera ngo bwatere ka muina ali no bakare to mubere. Aba Deaconesses mtatangulia mbele. Kutoka pande nyingine tunaomba ya kwamba mtusaidie kutengeneza njia iweze kuwa clear ili wanapokuja kutoka pale washikwe na kamera na studio yetu Inuka vinavyoendelea kufanya kazi yake. Mwana yule tunataka sikumata kile kwa lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena.
twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, tulikupenda sana, ni Bwana aliruhusu mayatima walia, wajane wanasononeka, lakini ile siku Yesu atakaporudi tutaonana tena. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Baba wa mayatima, mume wa wajane, twaomba neema na fadhili zako zishuke, ufariji waliofiriwa. Peke yao hawawezi, wanatamani jua litue kwa machungu wanayopitia Bwana, giza kubwa la wafunika. Twahuzunika sana, twaumia mioyoni. Ulitupenda sana, Imekuwa safari ngumu ya majonzi na huzuni. Amekutumikia, amekuwa mfano bora kwetu. Huzuni ameaga, hatutamuona tena. Tunatumaini tutaonana tena mbinguni. Amenipiga vita Bwana wako, ameteseka sana Bwana wako. Maombi tumekesha tukiomba, zamu yake imefika, apumzike. Pengo kubwa ameliacha, ataliziba nani? Twaumia sana. Siku zaja kutakapopambazuka tena, tutaungana na wenzetu waliotangulia. Tumaini hili tumelihifadhi leo, japo jaya sasa tusife moyo ndugu. Tujitahidi kwa imani tuonane mbinguni. Ipo siku yaja kutakapopambazuka
walotangulia, tumaini hili tumelihifadhi leo. Japo sasa tusife moyo ndugu, ahidi kwa imani tuonane mbinguni. Ni kweli ni machungu, hatuwezi mkosa Mungu, mbona kayaruhusu haya yatendeke? Maana yeye ndiye mwenye uhai na ndiye hutwaa, yashamwagika hayawezi zoleka. Ulionitalia mimi, machozi nitatoa sana. Uchungu ulio ndani yangu na ujua mwenyewe, nitalia kwa nguvu, sharti kuondoa uchungu. Nimeshindwa kustahimili, Bwana niondolee. Tutalia sisi, machozi tutatoa sana. Uchungu ulio ndani yetu twaujua wenyewe, tutalia kwa nguvu, sharti kuondoa uchungu. Tumeshindwa kustahimili, mazito Bwana tuondolee. Iko siku zaja kutakapopambazuka tena, tutaungana na wenzetu walotangulia. Tumaini hili tumelihifadhi leo. Tusife moyo ndugu, tujitahidi kwa imani tuonane mbinguni. Ipo siku zaja kutakapopambazuka tena, tutaungana na wenzetu walotangulia. Tumaini hili tumelihifadhi leo. Tusife moyo ndugu, tujitahidi kwa imani tuonane mbinguni. Naam, ni machungu sana, lakini Mungu awarehemu na wafariji wachukuu wa mama. Kulia nitalia mimi, machozi nitatoa sana. Uchungu ulio ndani yangu na ujua mwenyewe, nitalia kwa nguvu. Dikonesa wanapojipanga pale, wachukuu mtapanga laini mbili, tusikilize nyanya kwenda kaburi. Tupange laini mbili hapo, wala watabeba tuwe laini mbili tukienda pale. Dikonesa wakipata picha yao ya mwisho, maana watakuwa naye tena kanisani, watakuwa wamemkosa katika sehemu yake ya kanisa. Natumai hiyo picha Andrew imefika. Wisha? Okay.
Aya, deaconesses tuende tubebe maua ile tulikuwa tumebeba. Tukolia mauga kutanga na busio. Wachukua watatoka nyuma na mwili. Waonyeshe njia, mwara kinjira. Wachukua tupange laini mbili hapo tukiangalia pande nyingine. Tupange laini mbili tukiangalia huko, tuende hivyo, tukiangalia hivyo, tusindikishe nyanya kwenda pande nyingine. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Bwana aliye hai anakuja upesi sana. Kila jicho litamwona na wale waliomchoma watamwona. Yesu Kristo atupae tumaini kubwa, mchungaji wa kipekee anakuja upesi sana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka. Haleluya, haleluya, tutaimba hosana. Makaburi yote wafu wanapolala yatafunguliwa tena, waliolala zamani watafufuliwa. Tuonane nao mbinguni, tuingie nchi ambayo hatutatengana tena, mahali hatutazeka.
kore oimokereri kugoro otoikari kare twasabire toro no gosemera kwegena aseretare Yesu yoromo barito. Sitafuti mali wala utajiri, nataka kwa yakini nipate Mwokozi. Chuoni mwa ufalme niambie Yesu, jina langu yakini limeandikwaje, jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje? Uko kwana dhambi zangu ni nyingi, ni kama mchanga, lakini damu yako Mwokozi yatosha, kwani umeahidi. yabache bali bakoruta maraba, bali bakoruta maraba. Nichwe nichwocha Jina langu huko kitabuni mbinguni, limeandikwaje? Mji mzuri sana wa majumba makuu, walipo Yesu Kristo etarabwete hofu, ikiagara karabwete akwete nanda kaboko kabwekiagara Yesu kwamba uyo urarire asinetariye Yesu Kristo aja manyoro gutona makwambara nakale arare ekara aramuno nararire nyone turana jakina nsemo kiurabe tunajekina kiabene tumurero monene elinde tuja tukurara turarukurara korokuya Keva ngayali. Keva. keba mugaka ara keba Keva ngayali. keba ngayali Keva. Onyara nyabuto. Nyabuto. tigaje pakaje keba keba ngayali umuchokoro monene umuchokoro noro umuchokoro ne abachokoro baba nyuma sa baibori abachokoro moja mwesia Aya moko is okay. No problem. No problem. No problem. keba ngayali Obura nyoro na ro agite kama wa ikani. Anyo jire na wangu na mwaine start watu. Ani ke gotumia se video. keba keba ngayali nyoka bwango
uno morisi abwatira adiraba ekiara tu arweta aseriraba na nande no to gokoraki to koira na aseriraba morisi rutaliraba Nyabuto tigarusia ya muina kai Nyabuto bwatia ni muna mogo chaigo sote na ina ya ai maega toko mbiamono nande ganda rogoro obara ande mo ganda rogoro moel baeli baga aya Merisadak Merisadak sawa Merisadak Ganda rogoro biamono Juma obure Itakuwaje Mwokozi kukaa na wewe ikiwa ulimwenguni tuna furaha hii nusu haijatangazwa ya upendo wako nusu haijatangazwa damu utakasa nusu haijatangazwa ya upendo wako nusu haijatangazwa damu utakasa Chire ase ense yegatera lituko nigo tokorera mono omonene nigo tokogosaba totinye amariga amakweri abuchire ase ense yegatera lituko nigo tokorera mono omonene nigo tokogosaba totinye amariga tobe nogo sembere bona ekero yesagache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenyegoro asamakwera tale tobe nogo sembere bona ekero yesagache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenyegoro asamakwera tale Tegero nabami no wango yesomo chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataverinde abamito aboma tegero nabami no wango yesomo chare abatinya mariga natogende amonere asomo chomu ya asama kweri ataverinde tobe no sembere bona ekero yesagache bare bakote babakiwe itukero amakweri nabuwe tamenyegoro asamakwera tale tobe
Tobenogo semere bona ekero yesarache bareba kote mabakiwe itukero amakwere nawe tamenye garo osama kwere tabe Tobenogo semere bona ekero yesarache bareba kote mabakiwe itukero amakwere nawe tamenye garo osama kwere tabe Tobenogo semere bona ekero yesarache bareba kote mabakiwe itukero amakwere nawe tamenye garo osama kwere tabe Tobenogo semere bona ekero yesarache bareba kote mabakiwe itukero amakwere nawe tamenye garo osama kwere tabe Tobenogo semere bona ekero yesarache bareba kote mabakiwe itukero amakwere nawe tamenye garo osama kwere tabe Sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bule owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abalile korende goetera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri bono amakweri tawate kobuwa ase tore Sigo ikatokwe obugima bwetu nigo bule owenge mono amatuko aito ase enseye nigo abalile korende goetera ase ogopa kwa Yesu nakoboka akayabuwa amakweri mono amakweri tawate kobuwa ase tore nonya tokorera tigatorere tomate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chimnera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tomate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chimnera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Kibono cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chimnera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tomate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chimnera toirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde nonya tokorera tigatorere tomate ogosemeria emambia yokobo kibono cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete
ase chimbera Ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Nonya tokorera tiga torere tobwate ogosemeria emambia yokobo kiwango cherekero torarorane n'abanchwa baito baria bararete ase chimbera Ntoirwe ase ense engia asa makweri obororo no kweumia bitabe orinde Amakweria yana maganga Amakweria yana maro Aira bancho baito chinchera ao ao Nanya para basira madma Abande basira barase chinyumba chao Abande bakwera sama boko ya banyektari Tito chaniwa na makweria ya Gere sarache Nasiwe Tito chaniwa na makweria ya Gere sarache Nasiwe Remerera Abamito Tito chaniwa Ase oyorarire Emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina Maria mozi barareta se yeso pamoke Tawe memere yogo takwa Amakwere ya tuchanire Abuwe Remerera Abamito Tito chaniwa Ase oyorarire Emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina Maria mozi barareta se yeso pamoke Tawe memere yogo takwa Amakwere ya tuchanire Abuwe Tigaire tore moyo, tiga toro sie chinchira cheito. Na torare, tora somo nenere, tu koro kawa kiwa toro ke na bache. Oh, gakiaba mito, abatua tigaire tore moyo, tiga toro sie chinchira cheito. Na torare, tora somo nenere, tu koro kawa kiwa toro ke na bache. Remerera, abamito, tito chaniwa, ase oyorarire, emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina, Maria mozi barareta se yeso pamoke, Tawe memere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Remerera, abamito, tito chaniwa, ase oyorarire, emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina, Maria mozi barareta se yeso pamoke, Tawe memere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Remerera, abamito, tito chaniwa, ase oyorarire, emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina, Maria mozi barareta se yeso pamoke, Tawe memere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Remerera, abamito, tito chaniwa, ase oyorarire, emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina, Maria mozi barareta se yeso pamoke, Tawe memere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Remerera, abamito, tito chaniwa, ase oyorarire, emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina, Maria mozi barareta se yeso pamoke, Tawe memere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe. Remerera, abamito, tito chaniwa, ase oyorarire, emambeyo kuboke wangu chere mwangu ina, Maria mozi barareta se yeso pamoke, Tawe memere yogo takwa, amakwere ya tuchanire, abuwe.
kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti, je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye nia za maisha yetu ya Ukristo nayo kesho tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza.
Kristo anayokesha adui, tung'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Kifo kimekuwa tisho kubwa, kinachukua wapendwa wetu. Tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Chukua wapendwa wetu, tumesononeka mioyoni mwetu, tunaomba Bwana tufariji, tuhurumie. Asubuhi njema yaja, makaburi yatafunuliwa, walolala watafufuliwa, tukutane nao. Kifo hakitakuwa na mamlaka tena. Asubuhi